Так, проверка звука. Так, все вроде бы идет. Так, все. Ну, начинаю. Давно хотел, на самом деле, это сделать. Хотя у меня вот один уже Лаптев есть. Будем считать, что это его прапрадедушка. Так, ну, Старфлиты у меня офицеры уже есть, ТОСы есть. Так что будем Дискавери брать. Так, ага, Defense Аргентина. Так, он у нас 2161 года. Угу. Ну, понятно, так. Да, конечно, выбор у них небольшой. Поэтому решил сделать человека. Вот. Native to the Planet Earth. Average 120 лет, нормально так. Так. Так, ну... Тактики у меня двое есть. Инженер, ну, инженер, типа как внук. По стопам деда пошел, да, вот так вот и сделаем. Будет у нас инженер. Значит, инженерный офицер — это суппорт для корабля и для команды. Вот всякие технологии и так далее. Отлично. Так, суровый прям дед. Уж больно прям дед. Такой типа молоденький. Сейчас посмотрим, что у него еще можно сделать. И у тебя патиссоны есть. Блин, ну. Хохолком. Это уже больше что-то вулканское пошло. А, да, вот это возьмем. Так. Ну, скин колор такое и оставим. Вот так вот, да. Чутка поменьше. Так, глаза голубые, конечно же. Да? Да. Ой, ну, так, я хочу посмотреть. А, ну это типа... Ой, что-то прям совсем. Суровый такой. Надо вот так вот возьмем. А, это типа татухи, шрамы и прочее. Да не будем. Да, глаза гуманоид. Так, ну херстайл-то мы уже... Ух, вот так. Эпик, да, это уж что-то уже больно круто. Надо какую-нибудь... Нет. А что-то больше... Этот... Прикольно. Ну-ка, такой росомах. О, нормально. Да. Ну, остальное более-менее нормально. Такой со стандартной такой геечка. Так. Релакс, да. Пичи. Броули такой типа, ну кто на меня, блин? А, давай стерн сделаем. Так. Повыше, пусть будет 1,90 м. Во, чтоб прям видно, что капитан. Так, ну униформа, да. О, можно белую сделать. А, это... Ну, нет, стандартную оставлю. Тогдашнюю. Как в Star Trek Discovery, да. Ну все, так и оставим. Так, вот, сейчас.
Ага, уже не дает. Так, а если так? А, так дает. Ой, отлично. Да, правильно, тоже у меня тоже Лаптев. Вот так вот. Так, как бы корабль бы обозвать. Вот так. Буду обзывать имена наших советских лидеров. Все, погнали. I still can't believe how much things have changed. We hadn't heard from the Klingons for years. And now we have. Now, the Federation's at war. Mayday. That was probably the last thing on my mind when I got here. It was the same for you, right? Oh, We came to Starfleet Academy to become explorers. Не, Тилли, да-да-да. Not all of us are fighters. Some of us are engineers, healers, scientists. We've been working hard on the ground and Я in как раз space. инженер. We learned how things worked on a starship. And we learned how to work as a team. We've been getting ready to boldly go where no one has gone before. And today's your big day. Today you graduate and begin your career as a Starfleet officer. Он. It's gonna be Это мы видим. amazing. Welcome to Star Trek Online. Today is graduation day, and you soon will be embarking on your training cruise, where the bulk of the ship is manned by cadets like yourself. This tutorial will introduce you to the basic controls of Star Trek Online, including movement, combat, and interacting with characters and objects. Понятно, так, это, ну, это обучалка. Так. Ой, ёшеньки, ой-ой. Ладно. Да, сейчас с трейтами. Да я... Господи, я и так знаю. Фред... Не, ну... Не, погоди, я его не хотел поставить. Вот. Киты это можно поставить. Угу. И трейдинг тоже можно поставить. Удачу это на крит ченс. А, ну и все у нас, да? Да. Ты знаешь, все равно китов пока не будет. Поставим кому пик health, чтобы здоровья побольше было. Да. И... И вот это, да, возьмем. Так, Space. Так, ну это на подхил. Давай damage рейтинг подымем. Вот, кричен, скрит severity обязательно. И нужно... Flight, да, Flight это full impulse, да, потому что это... Вот это возьмем. Ну, шип-трейты. Граунд, это, естественно, ничего пока нету. Ага. А вот почему... Угу. А, ну понятно. Что у нас на кораблике? Надету, так сказать. Ну, естественно, это ничего нету. Так, так, все, ладно, все.
Там уже Тилли заждалась. Что ты мне расскажешь, подруга? Hey, there you are. Are you excited? I am Конечно, very excited. excited. Pretty soon we'll be reporting for duty on the cadet training cruise. That will, I assume you know your assignment. Ты знаешь свое Are you kidding? назначение. I set up a triple layer alarm sequence to notify me when the postings went up. I think I knew before some of Captain Schaefer's staff. 2 words. Chief. А, шеф-инженер. Поздравляю. Right? Молодец. Still not sure if this isn't one of Finnegan's pranks. He's done stuff like this, you know. Ugh, poor Jim Kirk. Oh, before I forget, Lifeson is looking for you. Actually, I think I see him over there. You should probably find out what he wants. Да погнали, чё, веди, подруга. Так, Это хотел? Here's Lifeson, one of the best tactical cadets in your class. After Evelyn, of course. Ты меня искал, что I ли? wanted to thank you for helping me pass that final and for all the other times you've helped me. Seriously, I might not. Если он у нас на корабле будет? If it weren't for you. I hope Schaefer recognizes all you've done to lead our class. Have you got your assignment yet? Да нет. Well, Lieutenant DeSilne has all of the assignments now. I'd see what she knows. Before you do that, do me a favor and talk to Ian. He's got good news, and he won't settle down until he shares it with everyone, including you. Иэн Квон, это Oh, кореец, there's что Ian. ли? Let's find out what his big news is. Ну, куда-то назначили его. Ясен-красен. Иэн. Cadets Quan and Peart, with a combined IQ of 231, which, I've heard, is almost up to Tomov's rating. That's the rumor, anyway. Как там? Hey, I've Что-то been не looking похоже for он you. на Квона. Что ты хотел-то от меня? Yes, I took the linguistics final again, and I aced it. Молодец. You and me both. It wouldn't have happened if I didn't follow your advice. You saw that I wasn't at my best that day, told me to give it another shot. So, I did. That perfect score really made a difference. Now I'm qualified to serve as both a science officer and a Ни communications officer. хрена себе ты даешь. Thanks. It's Баклажан. good to have options, right? Kiro took your advice too. I think it worked out for him since he's slightly less scowly than usual. Let me know if I'm right, okay? I think I see Kiro over there. Come on. Come on, this way. Что такая неугомонная-то, Тилли? О, я тебя обогнал, я тебя обогнал. And here we have the smartest person in your class, or so I've heard. It's not entirely fair. Kiro is a super genius and he's built like a brick shit. Yep, yes. Cadet, it is agreeable to be in your presence. Your Это advice regarding Federation history was инопланетянин. It allowed me to pass the final test with satisfactory marks. I am pleased. In the Чё? interest of camaraderie, I now inform you that Captain Schaefer is still selecting the senior staff for the upcoming training cruise. There is a 78.4% chance that you will be selected for a position. Хорошие шансы. Based on my Есть current 84. statistical models, Lieutenant DeSilne may have more conclusive data on the matter. Понятно, все, сейчас назначение наконец-то получим. Видимо, кто-то из этих товарищей у меня I'll в wait out команде here. будет. DeSilne should be inside. Good Почему? afternoon, Cadet. How may I be of assistance? Куда мне It is. пошлете-то? I will access your assignment data now. Так, One ну. moment. Fascinating. Чё, лейтенант, что Your такое-то? assignment is not listed. Inquiries on the matter have been directed to Captain Schaefer himself. Проблемы That какие-то? remains to be seen. I suggest you report to Captain Schaefer and ask him personally. He is in the office behind me. Окей. Чё он там от меня хотел-то? Вот так вот. Не хотят меня назначать. Что за дела? Enter. Так, ты там чё это, дядя? Good to see Куда you, мне Cadet. назначить-то? Today's the хотите? big Что day. только дело? Congratulations. Judging by that look on your face,
I trust this visit concerns your assignment on the training cruise. Да. Well, you can relax. I'm happy to report that you won't be my new bilge officer. Far from it. There is a matter I'd like to address, however. Your academic record is impressive, but I don't see your results for the advanced phaser training program. Care to shed some light on that for me? Конечно, не тактик. Federation Ну, чё is at war ты... with Klingon Empire, Cadet. Shouldn't need to No, remind you вообще- that Klingons enjoy close combat with their enemies. That in mind, I want everyone on my senior staff to complete that program. No exceptions. It's I did говорит, indeed. Senior Place for a staff, cadet like да? you, Lifebridge, once you finish that phaser course. My chief engineer and tactical officer have programmed a training simulator for you. I look forward to seeing your results. И кто там за Cadets Tilly and кадеты? Surveyor, respectively. А, ну They've been конечно. working on the simulation for me for some time now. Interesting pair, those two. Some of the staff question bringing Tilly along on the cruise as a junior. Her professors assure me that she's up to the task. Indeed, ясно, she'll meet you out молодец. in the Ну. quad. Talk to her to start the training, and I'll see you when you're finished. That's all for now, Cadet. Dismissed. Ясно, сер. Ага. Ну, пойдем. Так, что ты моргаешь? Сейчас, секундочку, уберу. А, ну... Нет. Все? Нет? Блин, сейчас. Все? О, все, отлично. Так, чтоб не моргало. Вот, отвлекает. Там, типа, с новостями. I still can't believe I got the chief engineer spot. Yes, it's just for the cadet training cruise, but still, how many juniors get to go on the cruise, let alone as a department head? This is exciting. Okay. Whew, deep breath. I'm good. Woo! Enough about me. Where did you end up? Ну, хочешь, чтоб ты меня прогнала по Yeah, I was wondering фазовым why you wanted us to испытаниям? set up the Погнали, program. чё. Now I know. Hey, I should warn you, it can get pretty lively with the Klingons and aggression, and I should probably stop telling you about the program now. Я уже no, нервничаю, don't worry, слушай. you'll do fine. Это- There's no doubt in my mind. Come on, I'll take you there. Surveyor's waiting over at the simulator. You know how cranky she gets when people are late. Погнали, чё. Finnegan actually graduated. I guess the Irish are lucky after all. Давай, подруга, что ж такая медленная? Так, куда мне хоть тащиться-то? И тут не показано. No one was assigned to a Constitution class. Not even you. That's crazy. How many times did you run the Kobayashi Maru? Kirk's up to 2 now. Клуб 602. We better hurry or we'll lose our spot. Ooh, I Так, hate running. блин. Ты сама бежишь как... Uh-oh. There's Ev. And she's looking impatient. There you are. About time. Ебелин Program's себе. loaded and ready to go. I hope this is your lucky simulator. It's been nothing but bad luck for Kirk. Да, мне Yeah, фазер those are нужен. pretty useful in phaser training, huh? Too bad tricorders don't have a stun setting. You'd get top marks. Kidding. I'm kidding. The phasers are in the armory by the holodecks. Grab one there. Ну, окей. Running is the worst. Так. Господи, я подумал, это какой-то этот артефакт. Это очередь. Нифига себе у вас тут. А в чем пистол? Теперь фазер есть. Как оружку менять? Что-то уже забыл, кстати. Так. Честно говоря, уже надо будет посмотреть потом в управлении, как оружку метить. Что уже все забыл, слушай. Just go to the center of the Вообще. room. Ладно, погнали, чё.
Так. Так. Не. Так. Всё? Nice work, Cadet. A few points below Severe's personal best, but it was your first try. You'll have plenty of opportunities to knock her from her perch at the top of the list once we're underway. Спасибо, капитан. Ну чё, давай, Glad I какой do, Cadet. ассайнмент у меня? First officer station is yours. That's if you want it, of course. The bilge officer spot is still open. Thought you might say that. You've done well here, Cadet. I expect that trend to continue, onward and upward throughout your career. Likewise. I'll see you on the bridge then. And congratulations. Спасибо. Wow, look at you, first officer. Да, первый You're gonna do a офицер. great job. Congratulations. That thing the captain said about the bilge officer spot was pretty funny, though. I mean, we don't even have those anymore. Wait, do we? Anyway, first officer. How does it feel? Давление на меня много, Seriously, что-то я прям не знаю. Captain Schaefer didn't make that decision lightly. He believes in you, just like me. Even though you got me blown up in the Kobayashi Maru. Awkward. Well, we should get going to the Да shuttle что ты bay. все за эту Kobayashi Everybody's Maru waiting for the переживаешь, ceremonial блин? send-off toast. Guess who gets to give that? Кирк там его подломал, чтобы пройти. Погнали. Че я с пистолетиком бегаю? Ну-ка, уберем в Now hear кобуру. this. All cadets report to shuttle bay to prepare for departure. О, погнали. И мой турболифт. Все, в Shuttle Bay. Okay. The rest of the senior staff is waiting just ahead. Time for your big speech. New plan. Inspirational, heartwarming. That could be good. Hey, make Savea cry, like just a single tear, warrior style. Anyway, I'll meet you at the bar. No pressure. You're gonna be great. Конечно. О! Шатлики стоят, прикольно. О! Так. Сейчас скажем, что. Так, спай, интимидейт. И будем это сказать, уверенными. Так. Ладно, продолжим. Гранаты уже. Да. Давайте загалванизируем. Прикольно. All cadets, please board your shuttles. А, это выпуск 56-го у нас получается. Да, ну вот, все. This is our time. Let's make it happen. I'm on comms for this cruise. Think we'll actually run into anyone to hail? Маф, а это кто? I am a Vulcan. А, I have no ego to bruise over not making Chief of Engineering. I'll be chief of security. Not that anything ever happens on these cruises besides drills and simulations. Аперт это этот темнокожий товарищ, да? So, you're the XO? Honestly, I'm kind of relieved. A lot of responsibility in that job. I will serve as medical officer. Refrain from injuring yourself or Ага, others а during он this во врачи assignment. пошел, получается. I'll be at the helm this time. I wonder Ой, а if ты she у will нас let me кто? try a barrel roll. Тоже какой-то инопланетянин, ну ясно. Are you ready to head to the ship? Да давай, чё. Там ролик-то покажут, как мы летим. О, блин, а какие шаттлы-то красивые у них. Нифига себе, все. Это Тири, что стоит?
Не, погоди, а Тиль даже с нами быть, по идее, I или can't нет? believe we're finally doing this. Ну да. В любом случае, она потом на Ooh, look over Дискавери there. попадет. That's the Glen, one of the new Crossfield class ships. No one really knows much about her or her capabilities. Well, at Starfleet Academy anyway. Это Дискавери, по Maybe we'll идее. ship like Ну, that someday. корабль к этому For относится. now, our ship's here. She's a Malachowski class, Captain Schaefer's pride and joy. Good speed for her class, О, definitely maneuverable. Черненко. Stout, solid, Следующий будет battleproof Андропов. design, for sure. I can't wait to see what she can do. Let's land and find out. Okay, we Come. need to check in with the deck officer first, then head to our stations. Oh man, I cannot wait to see the engine room. My engine room. Yeah! Радостная ты какая. Что-то я не помню, какой у нее статус был. Sylvia Tilly, acting chief engineer, Discovery. reporting for duty. Анатолий Александрович Лаптев. Yes, here we are. Acting First Officer. Да. You're all set. Где капитан-то? Report to Captain Schaefer on the bridge. He's been expecting you. Use the turbo lift behind me. It'll take you directly there. Угу. Ну, погнали, чё. А там два, что ли? А, все понятно. Можно либо в тот, либо в другой пойти. Угу. Погнали. Здрасте. Ah, there you are. Computer, note the executive officer has reported for duty in the ship's log. Welcome aboard, XO. You're right on time. All decks have reported in. Ну, тут We're народ ready to get встал. underway. Let's start things simple by getting the old girl out of dry dock, huh? Contact dock control and get clearance to depart. After we're cleared, close the shuttle bay doors and disable the tractor moorings. Так. Тимов, давай этот Shuttle Bay Door закрывай. Shuttle bay doors are closed. Acknowledged. Carry on. Иэн, давай этот. Клира... Чего? И вот я не помню. Клира... А, клиренс. Да, запросик. Dock control has cleared us to depart. Угу. Acknowledged. Так. Carry on. АРС. Трактор-бим отрубай. Чтоб нас выпустила. Так. Смотрите, то встали, то сели. Так. Ну все вроде, капитан. Rez, take us out. 1/4 impulse. Ладно, не буду умничать перед капитаном. О, а эти там все встают, сидят, Cleared встают, from сидят. dry dock, Captain. Acknowledged, Helm. Set a course for Vulcan. Warp 4. Course laid in, sir. Блин, а чё нам Engage. это, никаких креселец не дали? Решил смену стоять, что ли? Офигеть. И вот я стану капитану. Капитанского кресла вообще не слезу. Captain, I'm picking up a distress call from the SS Fortuna. Audio only. Put them through, comms. This is the Fortuna. Can you hear me? Жоп приключился. Warp core is failing. We О, could really use some help here. Let them know we're on our way. Helm, lay in a rendezvous course. Altering course, sir. ETA 3 minutes. Transporter room. Prepare to beam over survivors. Sir, sensors can't read anything in the vicinity of the Fortuna. Communications are out as well. Keep trying to hail them, comms. XO, let's discuss the situation. что этот? Well, Ой, XO, you heard the distress call. What are your recommendations? это что, тест что ли Afraid какой? not. This is the real deal. Per Starfleet regs, we're the closest ship to the Fortuna, so it's our duty to assist.
Это странно, конечно, что у них там, да, то, что Warcorp у них разлагается, должно видимо, звук идет из-за того, что Warcorp у них сейчас лопнет. Да, наверное, со счетами предлагаю. На Red Alert еще пока не, может, не этот. Хотя, скорее всего, все равно сейчас клингоны нападут. Да, это трап. Yellow alert. Surveyor, bring the shields up. Get down to the transporter room, XO. I want you to oversee the rescue efforts from there. Что-то я забыл совсем. Так, прошу прощения. Будем считать, это для Red Alert у меня был случайно от моего телефона. Так, ой, что-то я этот... Так. Еще раз, что мне? Транспорт. Так, а где он? Турболифта. Во, все. Странно, почему желтеньким мне пометили? А, ну у меня сейчас, наверное, в составе команды закинут на кораблик. Смотреть, что там внутрях. Кстати, на Азуру похож. Desmond, the Fortuna should be in range. Give me an update. Того же класса, по крайней мере, что Азура. I can't get a solid lock. There may be interference. Trying to compensate. I think I have it. This is a lot different than the training scenarios. Beaming them over now. О! Вот и спасли, блин. Ой-ой-ой. Конец тетки. Это ж, по-моему, из сериала как раз таки. Нету больше Дезмонд. Hold on, we're reading disruptive fire in the transporter room, and Klingons are beaming in on multiple decks. All hands, this is the captain. Repel borders. I repeat, repel borders. Какие у вас приказы? Command codes to unlock an armory near your position. Ого. Arm yourself and any security team members you find, and then repel any borders you come across. You let us worry about that. Right now, I need you doing what you can to get those Klingons off my ship. Bet you're glad you took that phaser course now, huh? Shoot straight and stay safe down there. Over here, Exo. We need you to unlock the armory. Сейчас, дайте одну секундочку, я только посмотрю. Я анлоки позабираю. Over here, Exo. We need you to unlock the armory. А, странно. Ну ладно. Over here, Exo. We need you Да to unlock господи, the armory. погоди. Да, я заберу всякое. О. Ладно, это... Over here, Exo. We need you to unlock the armory. Сколько всего-то, ёшкин дрын. Так, а это вот я почему-то... А, это уже у меня... Так. Over here, Exo. We need you to unlock the armory. Ага. Ага. Так, а это я, наверное, уже... О! Да почему? А, ну все, ладно, фиг с ним. Да, Over here, Exo. We need you to unlock the armory. Over here, Exo. We need you to unlock the armory. И корабль. Ага. Это тоже адмиральский корабль. Так. Это, по-моему, какой-то пет, если память не Over here, Exo. We need you to unlock the armory. Понятно, я его даже сейчас открыть не могу. Все, иду. Over here, Exo. We need you to unlock the armory. Бегу. You have to enter the command codes.
А, видимо, какого-то ранга надо добиться, чтобы эти штуки открыть. Ладно. На склад потом приберу. Ух, блин. Так. Так, как у нас окно персонажа-то открывается-то? Господи. Я уже все позабывал. Ну уже, господи. Так, а мне... Ага. Нужно винтовочку поставить. Так, да. Все. Пошли, красавчики. Умирай. Нифига себе Рэмбо, блин. Ну так, клингоны как в сериале Дискавери. О. Поздно щиты сработали. Сейчас тут, блин, половину кадетов покрошит. Hey, I'm reading a whole breach near the transporter room. Так. Oh, good. You're on the right side of the safety field. Whew. Спасибо, да. Сейчас, блин, можно было вот так добить, на самом деле. Так, ой, а чё ж ты, подруга, давай, вставай. Или ты того? Ну. Ну. А, именно на нем. Да ничего, сейчас справимся. Security to engineering. We are under attack. Он стоит, козлина. На тебе. Так, а как тут прицельный режим переходить? А, во, все. Это на Б. Ага, все. Так, поудобнее будет. Так, и чего? We're reading Klingon boarding parties on multiple decks, XO. Our security teams are spread thin. I need you to get to engineering and keep it secure. It's bound to be a priority target for the enemy. Да, нормально. Погнали. Lead the way, XO. We've got your back. Хорошо. We got my back. Move! Oh, am I glad to see you. Сколько у вас? Так, ты тут еще куда? Стой! Отличненько. Живем. Тиль, там как? You have no idea how happy I am to see you. They were looking for something in here. Can't imagine what, though. I mean, they have warp and impulse tech. What else would be in engineering? Especially since the ship's a complete mess, thanks to them. Is there a part they didn't shoot? Sorry, I could really use your help, since you're here. Да давай, чё, господи. Я что же инженер? Так. Так, и что тут надо? А, нас с ней еще раз поговорить. As I was saying, the ship's taken a lot of damage. I'll do what I can to get the essentials online, but I could use some help. See anything you could do in here? Structural integrity. I need you to get the structural integrity field out of the red. It's sitting at 15%, and that's, well, bad.
А, 5% маловато. Flow and distribution rate at the two consoles back there. You'll need to stabilize the overall calibration too at the central console here. Got it? Да нормально, сейчас разберемся. Так. Okay, warp core stable. Life support is optimal. Yes. Safety fields engaged. And ship-wide comms online. Glad you're still with us. We could use a hand up here. We've taken casualties, and the Klingons could send more boarding parties at any time. Do what you need to do down there, and report to the bridge. Что-то удобно сяду. Head back to the bridge. We'll cover this deck. Хорошо. О, наших-то покрошили на этой дивизии. Вот и выпустился из академии. Офигеть просто. О. Sir, we've lost shields. Prepare for... Who is in command here? Speak now! I'm Captain Schaefer, and you are? I am Ja'ula of House Mokai. Surrender now, Captain, while you're still able. Request denied. Get off my ship. Ух, нихера себе он полетел, блин. Off my ship. If you insist, Captain. Don't. И капитан с собой забрала. О, гаденыш. А вы что тут? Ну-ка. Get off my ship. Secure the bridge. Repel boarders. The Klingons are gone. So is the captain. I'll try to find the Klingon ship. Бэт, товарищам своим помогла. Was intense. Klingons. We just fought Klingons. Your medical assistance was adequate and necessary. I thank you. О, Аквон, похоже, того. Thought I was done for. Thanks. I'll be okay. Не, смотри, живой еще. I owe you one. Я думал, что клон у того. What happened here? Incoming transmission. Клингоны случились. Что случилось, блин? Ух, нифига себе они. Даже не... Attention, Starfleet. Captain, are you all right? Silence! Surrender your ship and all classified data within it to me. Кстати, не помню, как они в сериале такие голограммы использовали. Schaefer, order your crew to do as I say. XO, follow my orders to the letter. Fire on my position. О, ет. Вот и мы получили продвижение по службе. Now die like one. Бескровно помер. What do we do now? Шалевшими глазами. Я бы тоже так стоял, да. Но мы будем исполнять приказ капитана. Стреляем по этой локации. Не, наводимся и стреляем, да. Вот, торпедка пошла. А, они ж в инвизе, правильно. О, все, пошла жара. Вот он, иди, иди, Меджла, бетча. No. What to do? Mech, шок ми дичу, иди дичу. Меджла, бетча.
Так, ну чё там? We're still here. Most of us, anyway. The captain. Look, the captain knew what was at stake. He gave the order, and you followed it. If you hadn't, we'd probably all be dead now. So, you're the captain now. We're with you. Let's make his sacrifice count. Окей, все, место мое. Так. Чего? Может, ты что я... О, все. Надо бы из режима выйти. Чего теперь космический бой будет? О, ко мне этот Эвелин добавилась. Ага. Она тактически пришла. О, ну сейчас отлично. All decks have reported in. We took some casualties and sick bay is full. All systems have taken damage, but some were hit worse than others. Life support is stable. Past that, it's not exactly optimal. Дистресс-код, посылай, блин. Что там с клингонами-то, Эвелин? We knocked him around pretty good before they slinked off with their tail between their legs. That said, we're in rough shape ourselves. Какие, что там у нас? We've put out all the fires and started patching the hull breaches, but it's gonna take a while. We'll get the critical systems back online as soon as we're able to. Так, а что там с Фортуной с этой? Ну да, давай, вызывай. Че, какого статус? I must apologize. I sent the distress signal under duress. I'm sure you'll do the same with a А, ну понятно, это его клингоны подговорили. Quite so, Captain. Our Klingon friends took pains to make my plight look convincing, to the point of damaging my warp drive beyond function. At the risk of wearing out my welcome, would you be so kind and assist me? I'd rather not be around if the Klingons come back. Так, сейчас пойдите. Дай-ка мьюзик волну все-таки чуть-чуть поменьше, уж больно она фигачит. О. Ой. Так, что у нас по этим? Только... Так, дай-ка сейчас сразу на единичку. Ну, блин, надо сейчас переделать еще будет. I'll wait for your command from now on. They need 3 or 4 warp induction coils tops. We can spare a few. Починим, что ли, его. Oh, and good luck with the Klingons, my young friend. You'll need it. Спасибо, блин. I wouldn't want to fight Klingons in a tub like that either. Speaking of Klingons, это инженерная. Most of our plasma injectors are a wreck. See, plasma injectors are made to take a beating, but this damage goes way beyond what would happen in a fight. Pretty sure the Klingons sabotaged them when they boarded us. They wanted to strand us here. Tamav is installing our spare injectors, but we're 3 short. Without those, we can't go to warp. И рекомендации надо уходить в warp. There's wreckage throughout the system. I recommend scanning the derelicts nearby. We may be able to find and recover intact plasma injectors from the wreckage. Ну, что, погнали тогда. Посмотрим, может найдется этот плазма-инжектор. Так. Погнали, а вон они, эти остатки летают. Little Starfleet, call we poo, digging through scraps. Pathetic. Okay, she is getting on my lap, but I can work with them. Some of these are real top-shelf tech. Type J's with a 2-liter flow, modulating reserves, and those sweet new Commodores. Так. Так, ладно, вы там давайте побыстрее работайте. I'd rather not breach the core after we go to warp because of a full system meltdown. And that can happen with dicey injectors.
Right. I'm on it, Captain. Так, и видим, что у While нас engineering там. deals with the warp core, we're stuck here. We need critical systems back online ASAP. Ага. It's a sure bet the Klingons are making repairs, and they aren't as safety concerned as we are. We might be back and shooting faster than we'd like. Так, так, надо посмотреть, что они We're там on it, женят, Captain. чем. I located several Klingon military satellites nearby. Ian thinks we'll be able to reach Starfleet if we destroy the satellites, and I agree. Besides, we could use a little more target practice. Ну, погнали, чё. Ты уже забыл. А, ускорение у нас не работает. Target destroyed. 2 more to go. Чек, конечно, прикольный. Так, ну и чё? Starfleet, you are persistent, little cockpoo. Ой-ой-ой. Long-range comms are back, Captain. Shall I send the distress signal? Да давай, конечно, посылай, чё ты. Эй, спасите нас. У нас тут That жопа. Klingon ship took some real damage during the fight. I bet she's leaking plasma all over the place. We might be able to use that to find them. Да, No надо что-то argument с ним here. делать I'd уже. rather not get blown up by Быстро. Klingons on a cadet cruise. Or, you know, ever, really. Scanning now. Oh, yes! I found it! Ну, Sending you молодец. the data now. We can trace their plasma signature right back to the source. It'll show up on the map. Так, что, погнали на We перерез. should travel at full impulse to reach it. А, вон у This них will плазма temporarily take зелененькая. power from the other systems, but vastly improve our speed. Once we drop out of full impulse, the power will return to other systems. А, это она типа про ускорение. О. Так. А, мне казалось... Да. То есть, если 2 раза на Е нажать, он... Нет? Klingon ships. Ладно, Deployed, фиг с ним. Captain. Подзабывал все управление, надо сейчас будет пересмотреть. Мне казалось, что 2 раза на Е надо нажать, чтобы... Или Shift Е. Все забыл. Дымят они, конечно, в космосе, будь здоров. Вон она. Captain, while we have the opportunity, it might not be a bad idea to review some of the basic Starship combat files. Wouldn't hurt to be ready when the next group of enemies attack us out here. Давай, хорошая идея. А, ну это понятно, что типа он по 250 дегри. Да, это задний по 250, ну это понятно. Ага, и есть не пересечение, да. Ну, слушай, ну нормально, что так сделали. Да, что кругом вокруг них летать. Так. Так, не, погоди. Вот. Ага. Ага. Все. Нашел я кнопку. Tamab and I need time for the plasma injectors installed. Please don't break anything else. Target shield has failed. Incoming transmission, Captain. It's a Starfleet vessel, the Sabrova. Сибро, ну хорошо. This is Captain Thykir Shran. We've received your Прикольно. signal. What happened here? Да у нас тут как бы клингоны.
Ever since they acquired their cloaking device, Ну, как они круто этого радианс, ой, андрианцы сделали. Which reminds me, you're on Captain Schaefer's ship. Where is he? Ну, нету его больше. Все. Да. I see. Unfortunate. I served with Anton on the Endeavor. He was a fine officer. Could use more like him. I take it you're the acting captain then? Угу, да, я теперь капитан. Schaefer didn't place trust in his officers lightly. If he chose you to be his XO, he knew you could get the job done. I'll expect the same. Our first order of business is getting your ship and crew to safety. We'll escort you to make sure you get back in one piece. А что с клингонами? Что, так их оставим тут, что ли? If they're foolish enough to come back looking for a fight, they'll get one. In the meantime, set a course for our position. Zabrova out. Окей. Да. Ой-ой-ой! Ой! Ах, они гады! So, the wolf now fights with his cubs, eh? No matter. Развернемся, чтобы торпедку пустить. О! Hit them where they're weak and hit them hard. Today is the good day to die. King on box, tak. Ага, сама свалила, говорит, good day to die. We were on our way to check in on another Starfleet vessel when we received your distress signal. That vessel is still not responding to hails. Considering what happened to you, I'm beginning to fear the worst. I'm going to investigate, and I want you to join me. The Klingons are up to no good in that system. I'll need backup. I know it's asking a lot, but we're at war. Consider this a field promotion, Cadet. You have your orders. Okay. This feels wrong, doesn't it? I mean, the captain just got killed by a House Mokai matriarch over something she thought we had on board. Shouldn't we be chasing her instead? Ну, блин, приказ есть приказ. Right. For all we know, this Jaula could be behind what happened to that other ship. We should help them. I'll get back down to engineering, Captain. Погнали, чё, да. Да. Вот оно как. Я вот историю за Дискавери не проходил, поэтому тут для меня все в новинку. Ну, как раз отличненько. Ой, Винтер-ивент опять с Q. Каждый год этого Q несчастного мучают. Ну, что поделать. Ну, уже прям Дед Морозом стал. Костюмчики выдают. Батлет выдают. Фрозен батлетов. Дизонор, блин. Прикольно, блин. 4 января уже там уже явно я не успею ничего. Там, блин, каждый день надо заходить. We've arrived, Captain. I'm reading the Ticonderoga dead ahead. Our orders are to make contact Это with them не and find out why they Орионка, haven't это именно responded to our типа hails. инопланетянка. О, Тикондерога. Ну, погнали к Тикондероге. Во, Квон к нам присоединился, но он синенький, И у него получается так и он бим. Угу. Так, знаете-ка что? Пока у нас тихо, я хочу вот что сделать. Так вот, во-первых. Так, вот это мы берем. Все. Так, атакующий сюда. Это сюда. Так, сейчас давай посмотрим, что у нас тут. А у нас, в принципе, больше-то ничего и нету. Ага. А, ну это этот. Так, сейчас только залочим. Все, погнали.
Да, здесь атакующие, здесь хиляющие, здесь всякое там дебафующие, бафующие будет. А это у нас что? Я уже не помню. Это буду стоять. Это щиты снимать, все, понял. О, давай, бусти сигнал, не слышу нифига. Так, что у вас там? Ну пусть андорянец расскажет. We were escorting these cadets back to the Sol system after they were ambushed by Klingons. Under the circumstances, I thought it wise to investigate your situation here. Apologies. I suspect the local anomalies are interfering with our comm systems. I'm sorry to ask this, but where is Captain Schaefer? Ну, нету его больше. Он как джигит погиб. По-старфлотовски, так сказать. I realize this is a trial by fire for all of you. You're doing well. Hang in there. Да нормально, все, Starfleet has received reports of Klingon activity in the region. We've been ordered to check things out here. They might be hiding in the cluster and using this as a staging ground. As you can see, the area plays havoc with our systems. Да уж, тут такой We've already launched 9 probes. Now that they're active, we do an in-depth scan of the area. А мы чем можем помочь? If all 3 ships collect data, we should be able to complete this quickly and deal with any Klingons we might come across. Any questions? Никаких, мы справимся. I can see why Schaefer picked you to be his XO. Да. Don't let that confidence get the better of you. If you need help, ask for it. Starfleet needs each and every one of you. Нормально This may спросить be the что-то. worst simple trip to Vulcan ever. Simple trip to Vulcan. Bet you wish you were back at the academy, huh, Tilly? Так, сейчас. Picking up large pockets of radiation. There's something off in the readings. Durant here. Are you seeing the same ETA radiation levels that we are? I'm not sure that a normal scan will be enough. We might need to do a full multiphasic reading. Так, ну хорошо, и что нам делать? My science officer believes that performing a tachyon pulse wave scan will solve our sensor issue. Perform your final scans and then report back. Хорошо, The deflector is realigned to emit a reverse tachyon pulse wave, Captain. Хорошо, раз такое дело. Что-то я... Чуть-чуть. Вот так вот. О! Да что вы? Да что вы говорите? Нет. Сейчас. Не очень удобно. Лучше вот сюда переставить. Да, это все-таки атакующая считается обилка. Hey, did we just fight the Klingons again? Да, и мы That was выжили. lucky. Half the systems down here are bypassed like a Christmas tree, Captain. We can't take much more combat. I mean, I'm good, but I'm not a miracle worker. Да все нормально. Ticonderoga is under attack. Я 100 раз Use full так impulse to делал. reach her quickly. Теле. Я говорю, ты успокойся. Так. Погнали. Сейчас мы им щиты-то посносим. Ой, чья бы корова мычала. Ага. Сейчас мы тебе за капитана-то отомстим, рожа ты.
Так, что надо товарища спасать? Ой, да нифига себе, откуда они? Блин, а я что делаю, по-твоему? Где там? Что у него арт? Кушали им щиты. Да нормально, Кири, ну что ты... Повернуться. О. Ага. Бочком. Нормально. Все хорошо. Че ты, блин, кипишуешь? Вон, щелкаем, как орешки. Просто на раз, два, три. А чё у вас так много-то, блин? Ой-ой-ой-ой. Что никакие, блин, жуткие-то. Ладно. Likely for a more valuable target. Concentrate fire on the remaining vessel. Nice shot, cadets. Так. All ships. Fire at will. Так не осталось уже никого, я всех уже пострелял. I think I know what the Klingons are up to here. Ну и чего? They're using this system as a staging area. Something big is about to go down. Picking up a large number of inbound warp signatures. Their most likely target is the Corvan system. А чё там? There's a dilithium mine there, one we can't afford to там lose to the Klingons. Чё там с Чикангаругой-то? Ticonderoga was badly damaged and they took heavy casualties as well. Medical tells me Captain Durant was injured, but she'll recover in time. We're still working on triage and restoring the ship's critical systems. Which leads me to our next course of action. И чего? I want you to go to the Corvan system and warn them about the Klingons. А ты чё? Sabrova is better equipped to hold off further Klingon attacks and assist the Ticonderoga here. We'll do what we can to delay them, but it'll be up to you to warn the people of Corvan. Ну погнали, чё? We have to make our way to Corvan as soon as we can, Captain. I just hope we're not too late to warn them. Are you ready to go? Да, конечно. Господи. Надо так надо. Red alert! All hands, battle stations! О, а андерианцы-то походу того. Что-то да. Как-то он себя переоценил, слушай. You need to warn the Corvan colony about the Klingons. We'll do what we can to hold off the Klingons here and repair the Ticonderoga. Good luck. Окей. Так. О, и Тамава дали. Угу. Все, отличненько. Так, давайте смотреть. Да иди ты. Так, надо атакующие все сюда все-таки поставить. Так, evasive маневр мы сюда поставим. Угу. Так, не, evasive маневр. Да погоди. Так, нет. Давай его сюда. Это хиляющий emergency power to shields, да? Сейчас еще раз. Угу. Да. А и все, господи.
Так. Нет, стой. Давай посмотрим, что мы можем поставить у нас. Ага. Кухочку получше. А, ну это хилялка. Так. А ну тут вам даже ничего нового ты и не поставишь. Так, дальше на чернинку что мы можем поставить? Рефлектор получше. Торпедку получше. Так, Science консольку. Warpcore. Так, и фазерный этот получше. Давай наперед. А это мы никуда не можем пока поставить, да? А этот... во! Это в девайсы можно поставить. Вот, это в тактическую консоль. Что она делает? Давайте вспоминать. Так. Плазма дамедж. На рандомного. Ага, все. Так, а это у нас баф же, да? Да, power на 20 секунд. Все. А вот это, это никуда у нас не поставить, да, пока что? Все, я вспомнил. У нас репликатор. Сейчас лишнее все уберем. Вот это можно убрать, это можно убрать. Так, ну тюрель нам не нужна, мы тюрелью не пользуемся. Все, отлично. Вот отсортируем, чтобы оно... Так, а почему... ну это, видимо, просто выбросить можно. Давайте дискарднем. И эту дискарднем. Все. Так. Так, дай вон тебе дадим. Пусть у тебя будет. Ими не пользуюсь. Так, давайте вспоминать. Это у нас что? Выбираете. Это на корабль, на украшалка, да? Где вот он, Черненко? Ладауты. Вот он, все, я вспомнил. Угу. Все, я вспомнил, что это. Вот такой красивенький, желтенький становится. Все. Так, дальше пошли смотреть. Это у нас что? Это я не могу. Combat Pet. Ладно, фиг с ним. Так, вот это давайте вспоминать. Это я пока не могу открыть. Так, там, видимо, какой-то этот нужен. Так, идете офицер. Тоже я не могу его открыть. А почему? А какие у меня requirements? А что ему надо? Так, open. Да, вот, unique duty офицер. Нил Фалконя. Что-то не понятно. Ладно, потом. Может быть, действительно уровень маленький, чтобы его открыть. Сейчас еще раз посмотрю. Ну это Red Matter Antimatter. Ну вот он, этот шилд. Это вот этот, да, все правильно. Так, а это все requirements у меня не совпадает. Ага. Это один раз, ну все, понял. Ага. Да, это один раз на аккаунт, да, все, я вспомнил. А вообще сколько? У меня 200 всего. Ясно. Так. Ладно, все, бог с ним. Кстати, я вот еще что хотел посмотреть.
У меня ни скиллов, пока ничего нету, да? Угу. Угу. А, ну он даже и не дает ничего за ночь там, ладно. У меня сколько этих? Угу. Children of War. Я там еще одну штуку забыл посмотреть. Мэтт грузит сейчас одновременно. Блин, а прикольно они сделали эти лоудинг скрины. Да, он сейчас, да, он патч подгружает. Блин, а красиво. Сейчас, погоди, секундочку, буквально. Секундочку, буквально. Это... Вот. Disable Mission Auto Hail. Вот, и Автолут Enable. Вот, что я не сделал. Угу. Угу. Все, все. Теперь точно все нормально. Надо колонистов предупредить. It's not a great signal, but it's the best we're gonna get. Putting him through now. Давай на экран. Клингон к вам летят. Да. Эвакуироваться надо. Что там у них? We just lost contact with Corvan 2, Captain. Something's blocking all subspace signals in this area. There's a comm satellite nearby. It should boost our signal so we can warn the ships and the colony. Погнали, чё. Так, это у нас баф, поэтому у нас идет сюда. Ай-яй-яй, что-то разогнался. Да нет, сейчас даже не так мы сделаем. Сейчас, секундочку. Вот, мы так сделаем лучше. Вот. Все. Все. И чё? И скининг. Hails are still blocked. The Klingons may be attempting to isolate the planet before they land. Orders, Captain? Так. То есть мы на них даже для телепортов залочиться не можем. Colonial evacuations on a mass scale could be problematic. We may have to try to hold the Klingons here until Starfleet reinforcements arrive. Ну, давайте еще. Сейчас мы им устроим атак вверх. Так, ну-ка. Ядрёную мать. Вон тут, вон, смотрите, какие крутые штуки. Еще этот антиматором долбанул. Зря, что в свое время эксклюзивную версию брал. Так, где ты? Так.
Кушаем щиты. Такие он димом. Ой, еще летят. Ну что ты будешь сейчас? Давай, весим маневра. Чтобы быстрее до них добраться. Так, ну со щитами у нас все нормально. А баф у нас все закончился, да? Давай, 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 родной. Вот так вот. Как нож сквозь масло. Все. Цивилианы все слетели, а он еще один остался. Что у тебя там опять? Ну что у тебя? Captain, I have short-range comms again. Long-range signals are still blocked. I've updated the colony. However, the Klingons have started to send down attack squads. What are your orders? Будем защищать, чё? Так, секундочку. Поправлю микрофон немножко. Так. Да ладно. Так. Сивилинцы, вы там это... Наши мирные, блин. О, даже этот калит дайте за уничтожение 20 кораблей. Ах, таки он бим, обожаю его. Единственное, как он работает, только вперед. Так, сейчас торпедочку, пожалуйста. Торпеда Хайил. Даже таки он бим уже можно не включать, он все равно ничего уже не сделает. Вот на земле придется побегать. Captain, the miners won't be able to hold off the Klingons for long. I'm reading more enemy ships on long-range sensors as well. It won't be long before the colony is overrun. I recommend we beam down to help the miners while we can. Да давай, чё? Ой, чё, вдвоем только? А чё у тебя там есть? Фотонная гранатка. Так, оптика. Battle Strategies. Ну это дебафы снимает. Ну. И бонус. Ко всему дамагу на 15 секунд. И эмбуш. Ага, тоже бонус. И стелс. Ну, на самом деле, под последний день надо будет и поменять. На что-нибудь поинтереснее. Посмотрим. Гранат таки понаставлю. Ну, пошли помогать им, чё. Давай, чё, погнали. Да, там потом как доберемся до... And leave the others to die? We have to help them. Starfleet's here. Да. Thank goodness. Thanks. Ой, ты бы умылась, подруга. Glad that's not true. We were about to surrender. We didn't have any weapons. We do have some spare armor suits for you and your officers, though. They're in the crates next to the gate. This code will open the gate. Chief Smythe and some of the others are still in there. I know it's asking a lot, but if you can, please, save them. Here are the codes to the gate. You have to save the chief and the others. О, армор дадут сейчас. Круто. Ну, хоть какой-то, блин. Так, две. На тебе. Какой-то армор, блин. Так, переключусь я. Так, ты чё на меня пошел? У меня теперь броня есть. Во, гранатка пошла.
Да, сейчас надо будет ей там максимально на гранатке. По спине лопатой на. Где сострив мое другу. Your Starfleet can't help you now. Да, поможем, ты там это. О, дебаф на них наложила, молодец. А это в рукопашник пошел. Thank you. Кто там сверху-то? Фига себе там. Пока я тут в отключке. Starfleet, we're saved. Так, кстати, а у меня что там по скиллам? А у меня ничего нету. У меня ничего нету по скиллам. Так, все отлично. Так. It's just us up here, Captain. No sign of Zabrova or Ticonderoga. Ай-ай-ай-ай-ай. Ой-ой, геморрой. Так, на тебе. Все. Так, Вон ух ты сколько, сейчас мы им по спине. Пау! Stay back! I'm warning you! Hang on. You're Starfleet. Да. Excellent. You were the one who contacted us, yeah? Каролин Флетчер. Так. Ой, что-то такое было? Glad you're here. As I'm sure you can guess, we're all a little on Смотрю, edge. жизнь-то его потрепала. Fletcher visiting family here. Might have eaten a disruptor place by now. Not to be critical, but where are the rest of you? Ой, все, что есть. That's not good. We're in big trouble. These Klingons mean business. They've locked us out of the mine. Probably down there robbing us blind while we speak. No way we can beam anyone down to stop them. And they've probably killed all our security there by now. Чем Wait помочь, here. чем можем? We're definitely gonna need that help. There's some gear in those crates. Use it. Давай посмотрим, что там за гир у тебя. А, кит сейчас дадут, да? Блин. Не люблю я эти майн-барьеры. Не очень, кит. I know you want to shut down that security field on the mine, Да. but I have an idea. Hear me out, okay? Okay. I think we can hook up the field emitter to the power core and modify it to broadcast a field over the entire facility. It's a short-term solution, but it could be what we need to keep the Klingons from getting any more of their troops down there. I know, right? Well, first things first. I'm reading a device at the base of the mine entrance. If you can set up a jumper between it and the main command console, you'll be able to reroute the field's power flow. That'll open up the mine for you and set up things for my plan. Давай. Где он там? Так. Power System. All right, we're in business. Almost. I'm gonna need someone to be my hands down there. Hey, nice work. Perfect timing, too. I can hear the Klingons coming. We're about to have some really unpleasant company. Этот, перенаправить If your engineer can сможешь walk me through it, энергию? I'll get the job done. Just keep them off me, okay? Ну, хорошо, сейчас тебя охранять надо будет. Let 'em have it.
Ну да, сейчас этого придурка надо будет охранять. Так, сейчас, ну-ка. О, сработало. Но главный мин, что к врагам нужно близко подбегать этих мин. Ой, а ты здесь откуда? Там еще, да, вот еще прилетели. Тут поставим. Пусть подходим. О. Что там? Флетчер что-то прям совсем себя плохо чувствует. Сейчас вот сюда поставлю, чтобы точно взорвались. А Флетчер сейчас приляжет. Не, смотри, на ногах до сих пор. О, отлично. Да. Ну что, по идее, они больше не смогут никого телепортировать. System is still clear, Captain, but those Klingon ships are getting closer. The faster you can finish up down there, the better. Ну понятно. Least I could do. Thank you for putting your lives on the line here. We won't forget. You didn't have to come help us, least of all by yourselves. But we're really happy you did. You got it. There's no way I'm sitting around and letting the Klingons take this place without a fight. Oh, and sorry about that whole phaser in the face thing earlier. Won't happen again. Так, ладно, сейчас чуть-чуть передохну. Так. Сейчас. Ага. Все. Так, с микрофоном все нормально. Серьезная какая барышня.
Claymores aren't so tough when your targets shoot back, huh? Пусть подходит, блин. О! Отличненько. Так. О! Ух, нихера себе там пулемет. Ну, вот это можно было и не делать. What? The bombing has stopped. Something's wrong. Secure the dilithium and prepare it for immediate transport. Now! Not so fast, Klingon. You're done here. О, чё у меня с шеи, блин? Как я выкрутила, блин. Ой, ты там это... Блин, неудачно я поставил. Этот офицер за мной побежит. Да, отлично, он на моих минках подорвался. Отлично. Так. Так, и что теперь куда? Captain, we're picking up some strange energy readings near your position. What's going on down there? Did Ev shoot a reactor or something? Так, сейчас, секундочку. Так, да, все нормально. Так. Угу. Energy Spike у меня там случился. I pulled the specs on that unit. It's an older model, but it gets the job done. It uses 2 oscillating beams instead of a fixed pulse. О, Well, чего? I'm seeing 3 possible outcomes to this rig overloading. И что за оверлодинг у Assuming the rig нас? can handle the increased output, the beams will just keep on oscillating until they hit the planetary core. Then, Бум. Бум мне не надо. the rig does not handle the power spike and automatically vents the excess energy, violently. The blast hits the field we just put up, partially reflects, and hits the colony. Boom. Без бумов можно обойтись. You managed to trigger an emergency shutdown before the rig goes nuclear. Still a bad thing, nuclear. Not as bad as, say, a warp core breach, but still bad, so we should definitely try to avoid that. Погнали, I чё. found the emergency shutdown mechanism, and good news, it's really easy to operate. It's just a pair of simple switches on 2 separate consoles that have to be activated at the same time. I don't know, I guess it was built that way so a single disgruntled miner couldn't shut down the whole operation. Miners get disgruntled, you know? You can do this. Ask around, see if there are any locals. They might be able to assist. Флетчер только если. Так. Ooh, wow, that was really close. Good job, Captain. The security field is still standing, the mine's secure, and you didn't blow up. А чё мне там зелененькое The отмечено? Klingons are still on their way. We could use your help up here when you're ready to beam up. Да давай, погнали. Вот странно, почему-то еще там зеленые точки остались. Captain, the colony's security field is holding strong.
There's still a lot of Klingon ships heading our way, though. We need to leave, and soon. No. But there's a problem. Civilian ships travel through here frequently. We need to warn them about the Klingons, or they could warp into the middle of a war zone. Через спутники-то можем? We could even remotely program the signal on a satellite as we leave the system, which we should soon. The message won't get very far, but anyone who enters the system will get the signal and be able to turn around before it's too late. Погнали к ближайшему стиляйту. Там. Ага. Оп. О, какой желтенький, прикольно. О! Пошло дело. Ой, а чё я... Ну ладно. Не это я хотел сделать. С щитами у меня все в порядке. Ну, бьем. Так. Тут повернулся, что... Все, отлично. Бим. Как же он здорово кушает щиты-то, господи. Какой тебе Кобаяши Мару? Ты там это... Ты еще несешь-то? Не. Ты на меня не рассчитывай в таких делах. Так, ну, а чё это у меня блок слетел? Это этот, таки он пульс? Или нет? Как он там? Нет, да, это тут таки он бим, а тут таки он пульс, да-да-да, все. Еще помню. Чего? А. Ай-яй, чего вас так много? О! О, пошла жара! Да. Кавалерия прям вовремя. Так. Как бы тебя развернуть? Опа, бим пошел. Отдыхай. Отдыхай. Ну, даже не вижу смысла сейчас бафаться. We stood our ground at the Araucanus Arm until the situation became untenable. After we disengaged, we were able to reach Starfleet and call for backup. Others will be arriving as soon as they can. We can't afford to lose this system to the Klingons. Don't mention. Спасибо, что прилетели. Блин, тут не весело было. I believe Captain Schaefer would be proud of you and your crew, Captain. Your efforts to defend the Federation are commendable, and my report will indicate this. Apart from your valor in combat, I'm particularly impressed by your work with the local satellites. Turning them into distant warning beacons was quite clever. Those signals will save a lot of lives.
Ну, там все равно у них жопа-то ведь. Надо как-то его защищать. Этот Корван несчастный. You're to report to the Sol system with the civilians you've rescued. Once you arrive, report to Admiral Kensington for debriefing. Сейчас Флетчер. Fletcher would make a fine addition to your senior staff. А, она сейчас присоединится. Все, понятно. You've done well under extraordinary circumstances. Anton's ship is in good hands. Keep up the good work. Shran out. Окей. А, и Флетчер. Ну, ой, она вообще зелененькая. Она вообще зелененькая. Я ее, скорее всего, буду даже, наверное, дисмиссить. After everything we went through out there, going back to Professor Shermer's advanced physics class doesn't seem scary. Да уж. Какая уж теперь физика, блин. Dodging Klingon disruptor blasts or trying to keep a warp core stable. Speaking of scary, think Admiral Kensington's gonna go easy on you? The ship did kind of get beat up. A little. Okay, a lot. Да все нормально будет. Что ж ты именно? Так. Ладно, сейчас это хорошо. Давайте посмотрим. Ага. Вот так сделаем. Пусть будет. А как тебя повыше нельзя переставить? Не, ладно. Дай тебе вон винтовочку дадим. Так, это инженерная. А что она хоть... Что-то я ставлю, а не смотрю, что она дает. Ну да, 60 рейтинг, ну, нормально, нормально. Так, а этот мы, наверное, даже заресайклить. А нет, мы сможем заресайклить, правда, ничего за это не дадут. Ну да ладно. Ничего за это не дали. Ага. Кстати, делить не дают, удивительно. Так, а это все еще нельзя завязать, да? Ни один. Ну ладно, фиг с ним пока что. The Admiral's office is this way. Thanks for coming. You've been through a lot. Starfleet Command appreciates your efforts, especially at the Corvin system. I do as well. I've read the official reports, but I'd like to hear your take on it all, in your own words. Сейчас все объясним. This Ju'ula has become quite a thorn in our side. Дает. You're fortunate. Very few have survived combat with her. Our agents are on the hunt for Ju'ula as we speak. Bringing in the sister of T'Kuvma will be quite a blow to Klingon morale. Rest assured, you're not the only one who wants her to pay for her crimes. Еще увидимся Neither с ней. do I, unfortunately. Well then, based on what I'm seeing here, you're exactly the kind of officer Starfleet needs now. I know your ship might not be the Enterprise, but you've proven yourself capable of sitting in her center chair. The job's yours if you want it. Yes, under normal circumstances, it would take years of work to get your own command. But these aren't normal circumstances. The war isn't going well for us. We don't have the luxury of waiting years before putting good officers on the line. We need them out there right now. We need you. Меня, что ли? Yes, Corvin would have been a disaster if it weren't for you and your crew. Starfleet wants to recognize that. Therefore, as of now, I'm making your promotion and command official. I see the same things in you that Schaefer did. Honor his name and make us all proud. I wouldn't recommend it. I have it on good authority. I'm quite a terror when crossed. On to more mundane duties, You'll need to check in with the tailor and update your uniform in a manner appropriate to your new rank. After that, acquire a shuttle for your ship. When you're finished, return to me for new orders. Спасибо, адмирал. Look unhappy. And that's good, right? А чё сейчас кастомайзится-то? Не буду я сейчас на эти кастомайзы время тратить, на самом деле. Я, может, потом, так сказать, вне стрима зайду, закастомайзюсь.
way. This way. Ну да, это понятно, что видишь, там типа униформ твой можно закастомазить, да. Ага. А я так понимаю, ну сейчас все будет доступно, да? Так, сейчас. А, ну да, ну только этот. Такие униформы. Да не, ничего я не буду менять. Nice. It Все. really suits you. Ну я ничего не поменял, блин. The shipyard officer is this way. Ой. А что, мне новый корабль дадут, что ли? А, ну это дали маленький, ага. Всё. Ну, солян, да пусть будет солян пиксель. Так, все, отлично. Hey, don't keep the admiral waiting. Бля, а я вообще корабли сейчас какие-нибудь могу получить? А, нет, значит тут не дает. Это только когда уже основная игра начнется, получается, дают. Все, ага. Ну, в принципе, как и в любой такой предыстории. А что у меня с чатом случилось? Свернула его. С другой стороны, в этих зонах вряд ли там кто что пишет. Congratulations on your promotion. I will let you know when I have a new task for you. I have a mission for you. Our victory at Pryor's World was hard fought, and we took a thrashing in the process. We've gained some momentum from this win, but our position at Pryor's could become tenuous if the Klingon should return for a rematch. Captain Gabriel Lorca of the USS Baran is on station at Pryor's World, and he's requested assistance while they handle mop-up operations there. О, кстати, другой игрок пришел. You and your crew are ready for action, yes? Конечно. Lorca is a fine captain, tough but fair, with years of experience in the field. Follow his lead and you'll do well. О, делить ему дадут. Ага. Kensington out. I have a mission for you. Окей, так. Ой, что ты? Пойди. Что ты хотела? You survived. Then again, you survived fighting House Smoke Eye. Admiral Kensington must have been a walk in the park for you. I guess this is goodbye. At least for now. You've got a ship and a crew to take care of. А, ну все, значит, Тири на этом уходит. Hey, do you think they'll use your ship for the cadet cruise next year? If they do, put in a good word for me. Хорошо. Ah, great. Hey, I liked being your chief engineer out there. It would be an honor to do that again, Captain. Oh man, this is hard. Stay safe, okay? This war won't last forever. And I hope we're both doing what Starfleet does best soon. Exploring the galaxy, strange new worlds, all that. Да, давай, береги себя, подруга. Так. Ну да, вон тут другие игроки уже бегают. Так, ну все, у нас... А, вот только пистолетик получше, да? Пайзовстан Болт Пистол. Так, он на дамах идет у нас, получается, да? А этот у нас встанет. Ну, ясно. Так, дай-ка, значит, тебе отдадим. Ага.
Блин, иквон зелененький. У меня они все зелененькие, да? Ну ладно, бог с ним, да. Иквону отдадим. То есть с этими товарищами потом будем со всеми прощаться. А элит токен... Ох, ни хрена, он 1500 стоит, этот элит токен. Жесть. Ладно, не будем мы элитными. Пока что, по крайней мере. Так, эту штуку мы тоже пока не можем завязать, да? Ну, ясно. Ну ладно, бог с ним на самом деле. Ну, этот курс. Да. Ага. А эти по 500, по-моему, да? Да, эти по 500, эти подешевле. То есть офицеров можно, в принципе, апнуть, но тоже пока. Вот странно, мне на Xbox дали этот элит токен. Дай-ка я посмотрю, может быть тут что-то какие-нибудь. Ну, возможно, у меня на Xbox тоже какая-то специальная была акция для новых. Тут, видимо, никаких. Вот они, новые айтемы. Ой-ой-ой, батлшипы. Флэшбэк бандл. Ой, какая красота-то, блин. Стоит он, конечно, мама не горюй. Скорт. Ой, Temporal Science Vessel. Ой-ой-ой. Да. Да. Вообще 60 тысяч. Ни хрена себе там наборчик. Ага. Понятно, но это я уже на каком-то завязал, поэтому мне оно ничего и не доступно. Так, я там лечу? Лечу же ведь, да. Пока лечу. Здесь Discovery Operations. О, прикольно. Блин, прикольно. Костюмчики из мира Юниверса. Legendary Federation. Ой. Терран Пак какой. Ой-ой-ой. Красота, конечно. Ну это бояут ивентов. Ага. Понятно. Так, ну все тогда, понятно. Значит, хрен мне врыло, а не токен. Ну и бог с ним на самом деле. И может там вполне себе и без этого токена жить. Фиг с ним. Давай. Ой. Он, видимо, на миссию перешел, товарищ. Давай же. Ты медленно летишь. О. Так. Так, который здесь? Этот? Да. Так. Possibility of the possible. Так. Так. Например, систему. Ага. Так. Так, шина на X. Ага. Угу. Ну давай полетели к друзьям. Switch to frequency 228.7 to adjust for ion storm interference. This is the Shinano. Advise keeping shields up. Cloaked Klingon vessels are still testing our defenses. Let's do this quickly.
Don't want our shields down for long. Our supplies were low after retaking Pryor's world. One more assault and we would have been at critical levels in several key resources. I expect the cicada is waiting for supplies too. I hope you have what they need. Летим мы к ним, чё? Так. Lowering shields now. We are ready to receive supplies. Давай. Engineering has confirmed that all expected hardware has been delivered. Thank you. We shall begin repairs at once. Our computer systems have received significant damage from Klingon assaults. I believe the Baran is waiting for you to report in, so I will keep you no longer. Понятно. Там, по идее, сейчас лорка должен быть. This is Commander Ellen Landry of the USS Baran. Welcome to Pryor's world. А где лорка? The captain has requested that you transport over to the Да, она Baran в to сериале speak in была. person. Truth be told, we're not certain our hailing frequencies are completely secure. It's a long story. Let's just say the Klingons had a few tricks up their sleeve during battle. Понятно. Так. Так, давай, наверное, Квона возьмем. Да, я ж инженер, вот у нас прям патя. Киллер, танк и дамагер. Nice to finally meet you face to face. I'm Captain Gabriel Lorca. Welcome to the Baran. This is my first officer, Commander Ellen Landry. Sorry to hear about Captain Schaefer. He was one of our best. Agreed. A damn fine captain. Though from what we've heard about what happened at Corvan, his ship's in good hands. Ah, and my somewhat tardy Chief of Security, Amna Patel. Apologies, Captain. Welcome aboard. We appreciate the assistance. Engineering's this way, if you'll follow me. What took you so long? You try booking a reception hall during prime wedding season. I'm lucky to be alive. My warrior. Braver than 100 Klingons. Kapla! We better catch up. Before the captain throws us in the brig with the Klingons. Так, и чё? We've been mopping up here after our scrap with the Klingons. Так, так вот сделаем. The Klingons did not Иду, можешь не поворачиваться. Cleaning up the planet-based missile launchers was satisfying. The Baran is currently holding some Klingon prisoners of war. Prisoners we plan to deliver to a secure location before we ran into a snag. Lieutenant Kerwin, I have someone I'd like you to meet. Welcome aboard. Thanks for lending us a hand. Mind taking a look at something here? I'm analyzing some issues with the Baran's critical systems, and a fresh perspective might shed some light. Да давай, чё там? Somehow the Klingons infected our computer systems with a particularly nasty virus during the battle. Another House Mokai trick by the looks of it. It's in several key systems, sensors, shields, weapons. Right now, we can't rely on any of those remaining at operational status. If they come back for a rematch, we could wind up blind and defenseless. Давай сенсор посмотрю, я ж инженер. We collected a lot of sensor data on their cloaking operations during the fight. It could give us an edge in future battles. But that's only if we have reliable sensors, which we currently do not. Hopefully, that's about to change. Да, посмотрим, что там у тебя. А чё я с пистолетом бегаю, объясните мне. А, или то, что я... А, все, понял. Что он автоматически каждый раз... Ну и ладно, фиг с ним. Я типа всегда на стрёже. Так. Okay, looks like the virus is out of the sensors. Let's turn them on. Как через назад я, конечно. Ой-ой-ой, блин. Так. Да, сейчас надо вспомнить, как это делается. Аж при добыче делития такая байда.
Wait, what? The virus came back when the sensors came up. Let's try again. Firewall. Так. Опа. What the? We just lost port deflectors. Bridge to Captain. Klingon vessels decloaking. Work at a bridge. I'm on my way. Captain, internal sensors show multiple Klingon transporter signals in your vicinity. All hands, repel boarders. Ой. Work at a bridge. We need those shields back. Do what you can to keep our port side away from the Klingons. Kerwin, I want you to head up there and give them a hand with the shields. Ты в инженерно I остаешься? think it's time we went on the offensive. Landry, Patel, lead the way. Погнали. Get us to the armory. On it. Ага. Так, ага. Captain to sickbay. We have wounded on deck 17. We're on our way, Captain. Take one of these phaser rifles. We just finished modifications on them from data we gathered during the Prior's World fighting. The Klingons are in for a little surprise. Молодец, Эльсил. Bridge to Captain. The Klingons hit the brig and О, released their buddies. фиолетовые, Looks like слушай. they're heading toward the shuttle bay. They're gonna make a break for it, sir. Work at a bridge. Acknowledged. We're en route. Tepev, Landry, Patel, take the lead. Everyone else, you're with me. Let's move. Так, погоди. Какой мув? О, вот так вот мы сделаем. У тебя и так. Так, а кто там со мной? Со мной же Квон? Так, Квону дадим. Это Флетчер дадим. Так, все. Так. Как оружку сменить в этом режиме? Сейчас, секундочку. О! Тоже воюет вовсю, блин. Так. Сюрпризец вам. О-хо-хо-хо. Вот это я понимаю. Говорится, now we talking. Лорка дает. Удобнее. О! Ellen! Ellen! Can you hear me? Ellen! Cover me. Patel, need a hand with this. There's no time. Captain, you need to go. That's not how we operate, Commander. We don't leave people behind. It's clear. Help her. Силен, товарищ. Thought I lost you there. Fortunately, the captain had other ideas. Nice shot back there. Glad you had our backs. We need to move. Can you stand? Well, I'll manage. It's not as bad as it looks. Так. Bridge to Captain. Shuttle bay access is locked, and the Так. hangar doors are starting to open. It's that damned Klingon virus again. Bridge, this is the captain. Prepare the tractor beam in case we fail.
Блин. Рым. Damn, it's even in the door systems. I'll handle this. Bam! Got it! Car to the track. We're preparing to depart the Oi. Prepare for our arrival. Not today. Not on my ship. Change your plans. Kill their captain. Then we meet. You'll have to get through me first. Арак. Lorca to bridge. The prisoners are secure. Give me a status report. Sir, the Klingon vessels just went under cloak. They'll be back. Count on it. Так, и что We теперь? need to get the Klingon prisoners secured. Unfortunately, our holding facilities here are compromised. Under the circumstances, I think we'll need to transfer the prisoners to your ship. Да, I think you'll agree господи. we can't risk dropping our shields to use the transporters. You'll have to take a shuttle. It's a little old-fashioned, but if the Klingons are here to rescue their people, they won't risk firing on you. Your ship, on the other hand, will be a target. Be ready for anything. All right, these Klingons wanted to ride in a shuttle. Load Так them up. хорошо встали. Давайте, давайте, шуруйте. My team will handle the prison transfer to your vessel. I'll have our security chief contact yours to sort out the details. Хорошо. Excellent. Are you ready to finish boarding procedures? Погнали. Так. Погнали. Ну, тешится. Так, надо патчиться. Все, пропатчился. О, You made it. Afraid I have some bad news. We're picking up some photon decay heading our way. My people believe it's coming from cloaked Klingon vessels, and I'm inclined to agree. Get ready for a fight. хорошо. О, понеслась. Сейчас бафнемся. We are under heavy fire and need assistance. Moran to Cicada. Move to support the Shinano. Acknowledge, Moran. Maneuvering to support position. You'll find well, son. The wreck of your vessel will make a fine. О. Так, бафаемся. Давай только развернись. О. Так, ну... Таки он бим, смысла сейчас включать нечего. Так, готовенький. И еще один. Так, а вот тебе таки он бим можно включить. Так, а где он там? А, всё.
Блин, неудачно. Неудачно я его включил. Держи торпедку, друг. О. Так, нет, дай-ка. А, ну все, последний остался. Батлшип. Мелочь мы разнесли. Давай щиты его снимем. Он вообще без щитов остался. Там что-то оффлайнулось. О, КВР Шилдарей выпал, надо будет посмотреть. Nice work, Captain. Looks like the Klingons aren't finished with us at Pryor's World. Glad you were in the neighborhood. Things could have gone pear-shaped if you weren't. I'm sure that'll look good in your after-action report. Might put a little dent in my sterling reputation, but I'll manage. That said, we're not out of the woods just yet. I'll let my first officer fill you in on the details. This is Landry. As you've seen, the Baran is needed here at Pryor's World. And her brig is no longer secure. I'm afraid your ship is going to have to facilitate this prison transfer. The destination is classified, I'm afraid. I have the coordinates in a secure device, which, with your permission, I'll bring aboard with my team. Хорошо. I don't disagree, Captain, but we're at war. Things have a tendency to get irregular in situations like this. Some of our prisoners are high-ranking members of the House Mokai. The secrets they know are important to the Klingons, even more so to Starfleet. We need to get them into a high-security facility as soon as we can. I'd like to send Commander Landry and a team of you to assist on this. Call it a joint effort. But it's still your ship in your command. Agreed? Согласен, one конечно. last thing. Landry's on loan. She's a damn fine officer and one of a kind. I do expect her back intact as soon as you're done, Captain. Shuttle, on the other hand, you can keep. We got plenty of those. Да, конечно. My team is on board, Captain. With your permission, I'll take the helm for this trip. Давай. И ж нельзя ее как офицера будет взять. Жалько. Было бы прикольно. Чего, персонаж из сериала вместе с тобой бегал. We've arrived at the coordinates, Captain. We're being hailed. Your presence in this system is unexpected. Transmit secure clearance codes now. Awaiting transfer of codes. I should remind you that all of our defense systems are active, Captain. Vosker out. That he did, Captain. Shall I transmit the security clearance codes? Да давай. Что-то какой-то он прям Transmitting совсем... initial sequence now. Lieutenant Kerwin, begin beta security code transmission on my mark. Mark. Very much so, Captain. Possibly more than they enjoy oxygen and comfortable socks. Transmission complete. The station is hailing us now. Shall I put them through? Да давай. You're cleared for approach. Proceed to the following coordinates and prepare for prisoner transfer via shuttlecraft. Vosker out. Погнали. Ну как-то да, тут у них все серьезно. Они прям красненькие были. Так. A word, if you please. Да, что такое? It's about Warden Vosker. I've served with him before, and there are some things about his character you should be aware of. И что такое? Serving here allows Vosker to use methods and practices that would not fly on a starship. Some of his morals are fluid, perhaps dangerously so. Look, I'm not sure what Starfleet Command knows about him, but he still has command of the facility. Permission to speak freely?
Ну, говори, There are чё. those in Starfleet who are more focused on results than the cost of achieving those results. Vosker is such a man. The Admiralty didn't order these prisoners here by chance. They want Vosker to get results by any means necessary. А, он точно That пытками doesn't тут work for me, занимается. or Captain Lorca. The ends do not justify the means. I intend to make sure the price we pay here isn't too great. I don't want to look back on this day with regret, or worse. Ну, My ясно, team has the спасибо. prisoners prepped for transfer. Are you ready to head to the Да, facility? конечно. чё. Погнали. То есть такой товарищ. Целеустремленный. И ни на что внимания не обращает. Понятно. Надо будет потом поставить, чтобы клиент прям полностью загрузился, чтобы не было этих прогрузов долгих. Там аж 25 файлов. А шаттл, конечно, красивый, блин. Welcome to Facility 2047. I'm Hadrian Vosker. Computer, update the log to finalize the transfer of prisoners to this facility. Authorization Vosker Sigma 9. We'll take it from here. A reminder, all data relating to this facility is classified. Now, if there's nothing else, I have a prison to run. Feel free to show yourselves out. Там что-то надо Thank you. сказать. Hadrian, it's been a long time. Well, not long enough. Was there anything of substance you wish to discuss, or are we done here? Это же... Почему? Понятия, все там нормально с пленниками-то As будет. in, according to Starfleet regulations, Hadrian, not your own personal code of conduct. Listen, we don't have to like each other. In fact, I'm pretty sure that's an impossibility at this point. What we need to do is work together in upholding the ideals and laws of the Federation. Are you finished? The Federation is the promise of a better future. I buy into that. Beautiful dream. People love to talk about it. What nobody wants to talk about are the hard Прагматик, choices товарищ. it takes to make that dream come true. Every day, the Klingons remind us, though. And we pay the price in blood, sweat, and tears. So unless you're ready to learn some hard truths, I suggest you return to your ship and move along. И что там, какая Why правда? don't you show us everything you do here, Warden? Enlighten us. Show us how you're keeping the Federation safe from all enemies, foreign and domestic. Hey, we'll even take notes. Готовы. Wonderful. The prisoners are being processed. I'm sure they're being treated well. Better than the Klingons treated the innocent civilians of Pryor's world, for example. If you'll follow me. Погнали. Johnson, give me a status report. Wrapping it up now, sir. Medical scans and contraband search all came back in the green. Warden, there's increased comms from the Starfleet vessel stationed at Pryor's world. It sounds like there's another fight with the Klingons Да there. елки-палки, что там, какая ситуация-то? I'm not sure. Sorry, the signal's garbled. Some sort of interference is breaking it up, and I'm just getting fragments. So far, it sounds like the trouble is on the planet's surface. Что вы We думаете? have our orders, and no distress signal is being sent. That being said, I feel a hell of a lot better if I were back on the Baran, Captain. I've got the feeling the Klingons are about to make another big push at Pryor's world. Ну, погнали на Fine. буран, In чё? the meantime, we have a job to do here. Johnson, put the priority 2 prisoners into GenPop. I'll make sure our priority 1 guest gets into MaxSec where he belongs. Captain, Commander, let's get this over with. С тобой Got a прям. nice cell waiting for you, Mokai. Move! I'm Они not там sure leaving the prisoners here повели with этого him is Акара. wise, Commander.
What are you hens clucking about back there? Just wondering what you have in mind for our prisoners, Hadrian. Nothing the Admiralty hasn't authorized before. Johnson here. Operation reports a malfunction in primary systems and recommends a reboot. Johnson, contact engineering. And keep an eye on things until I'm finished. Oscar to engineering. The bridge to isolation is acting up. Fix it. Now. Finally. Now deal with these malfunctions. Understood, sir. Wait. What the? Sir, the primary deflector grid just went offline. Look out! Klingons! О! Зашибись. Initiate full lockdown. And get those shields back up. Now. Приплыли. Johnson? Come in, Johnson. Damn, we lost comms. They're coming for you. Are you ready? Это что, издевается? All right, let's get this over with. Takek. Nice. Same to you, Haribach. Come on, stupid piece of work, damn it. Problem, Hadrian? I can't get the bridge to extend. We need to think of an alternative. That didn't sound good. We need to get out of here right now. Ой. Let me help you. Hurry! We don't have time for this. Let him fall. He's just a Klingon. We are Starfleet. Since you've obviously forgotten, that is not how we operate. Whatever. Let's get moving. Haribach. I don't have time for this. If we can't put the prisoner in one of these cells, we'll have to take him back to processing. It's not ideal, but it'll do till we get things under control. Назад переться. О! Здорово! Let's stow this guy quickly. Relax. His new home's right over here. And he's gonna be here a very long time. У меня ж винтовочка есть. I believe you have something that belongs to me. A car will be leaving with me. He's not going anywhere, lady. I'm gonna... You were saying, if only you had shields to block our transporters. Ну, сколько у вас там народу? Once again, if only I had the time to end you. Like I ended your captain. You two know each other? Try to die well. Ketris, draw the truth. Wonderful. Так. Cover me while I get the shields back online. Kerwin, help him while we hold them off. Damn it.
Get over here and cover me. Yes, Commander. I can't get this done if they keep shooting me. Son of a... Huh, disruptors hurt. Do your jobs, idiots. Очень нервный товарищ. Damn it. Get over here and cover me. Там все минами заложил, блин. Ну, умудряется ведь пройти. Как ты долго ты этим занимаешься, товарищ? Чё у тебя там уже 100%? I'd hold off on any celebrations. Long-range sensors are picking up a Klingon battle group, approaching at high warp. Without the turrets, they'll eventually knock our shields down and finish us off for good. It's only a matter of time. Lieutenant Kerwin can get those turrets back online. We just need to buy him enough time to get the job done. Ну, погнать на корабль. Time for heroics. One ship against a Klingon fleet? That's suicide, you know it. Now face it, we're done here. Let's get essential personnel to your ship and get the hell out of here while we're able. Captain, the turret grid just came back online. Wait, oh no, that's bad. The turrets are scanning for Starfleet vessels. They've been set to see them as targets. It's that damned virus. It's just like what happened at Pryor's World. They turned our own defense grid against us, and then mopped up what was left after the chaos. Ну, надо поближе к станции-то держаться. Klingons didn't even know about this place until... Пока мы этих не притащили. It's a genetic sequencing virus. We did a full medical scan of the Klingon prisoners when we brought them aboard the Buran. А, точно, они отсканировали и вирус добавили. Хитро. Fortunately, or your ship would be dealing with the virus too. Somehow they've managed to embed it within the DNA of one or more of the prisoners. If we can identify the difference between the artificial and natural bases, we should be able to isolate the viral code and purge it from the system. Через сколько времени на это понадобится? 5 minutes? Погнали, чё. Хитрожопые какие клингоны оказались. Вирус долбанули. I can't believe he got away. After all that we went through here, anything he does from here on out is on me. You shouldn't beat yourself up for doing the right thing here. Besides, if we get him and Jaula, we can just pretend it was all part of the plan, right?
Будет интересное чтиво для Звездного флота. We still have a lot of work to do before, you know, we single-handedly end the war and get promoted to fleet admiral. So let's get up to your ship and go after Да them. погнали, господи. Сейчас станем адмиралами мгновенно. We have what we need. Leave the prison for the rest. Hey, to Schmidt! Leave no doubt! Captain, one of the Klingon vessels is hailing us. О, и чё там? Starfleet vessel. You are outnumbered and unable to flee. If you wish your crew to survive, stand down and prepare to be boarded. Refuse, and we will give you all an honorable death. Да A не. warrior's death, then. Good. I wouldn't have it any other way. Perhaps we will meet face to face in glorious combat when I board your vessel to take it as my prize. Да нифига. Все, врубаем радолет. Рапнемся. Так, ну что, это надо 5 минут держаться. Щиты, пожалуйста. На 4 минутки. Он же подходить не будут. Просто, блин, под нашу оборонку тоже не хочется лезть. А, ну все, он подошел. Установим немножечко. Так, а вам щиту снимем. Ну, я вроде автолут поставил. О, батлшип прилетел, кстати. У нас еще 2,5 минутки. Ты-то у нас же хорошо так покушал. О, 100 тысяч торпеду дармага. О. We've lost the advantage here. All ships with
Draw at once. Warning. Target's shields have failed. Good news, Captain. Latest sensor reports show all Klingon vessels are either destroyed or retreating. I think we did it. Kerwin here. Captain, all systems are clear over here. Not reading any Klingon ships on sensors either. Did we do it? Да, все нормально. Captain, if it's all the same to you, I recommend we retrieve Lieutenant Kerwin and return to the Baran immediately. We haven't seen the last of Ja'ula and her forces, and there is a nasty digital virus still running wild in the Baran systems. Seeing as we have the solution to that little problem, I think it's high time we delivered it to Captain Lorca. Погнали к Лорке обратно. Куча выполнялось сразу. Так, сейчас давайте пока посмотрим. Sounds like the Klingons are making another push in that sector. Securing Prior's world is of the utmost importance, so I want you to render assistance to the Baran as soon as possible. I'm sending other vessels in the region to join the effort, but until they arrive, the burden will fall on your shoulders alone. Good luck and Godspeed. Kensington out. Congratulations, Lieutenant. О. Так. Так, вот хотя бы. Так, ладно, сейчас проверим. Эти я так и не могу до сих пор открывать. Ясно. Так, давайте посмотрим, что у нас. Этим я не пользуюсь. На самом деле это можно... Блин, ладно. Так, а вот щит новый, это хорошо. Угу. Так, это нам тоже не нужно. Этим мы не пользуемся. Так. Так. Пистолетик нам тоже не нужен. А это нам точно не нужно. Мышь. Так, а это для квестов. Так. Так, и чего? This Klingon computer virus is giving me a bad feeling about things. With Ja'ula and House Mokai involved, I think we're looking at a serious new effort to capture or destroy high-value Starfleet targets, ships, personnel, even entire planets. Let's rendezvous with the Baran as fast as we're able. That virus is already in her systems, and after what we just dealt with, I'm guessing the Klingons aren't done with my ship just yet. Погнали. Этот курс. А, тут недалеко. Кстати, а мне же... Или нет, погоди, или это в ассетах? Мне же должны были... Да, во, мне делитиум дали, отлично. Угу. Делитиум дали мне. Baran's in trouble. Those Klingons won't stop until she's gone.
We need to get in there before it's too late. Погнали. Mayday, Mayday, this is the USS Baran. We're taking heavy fire and need immediate assistance. I come to save your comrades, honorable, if not foolish. Come and save them, if you have the courage to stand in battle against true Klingon warriors. That's a car. Looks like he didn't run far after Jahula beamed him out of prison. Ой, блин. What? No good deed goes unpunished? You did the best you could back there, Elf. Commander. A car... Ладно, все, в принципе, тут понятно. Что-то зря я полетел. Скотина мне передние щиты посносил. Looks like we picked up some more Klingon attention. This is a Baran. Our shields are buckling. Target shields have failed. We're losing essential ship systems. Now would be a good time. Кажется, ты жирный-то скотина. Даже так сделаем. О! Incoming hails from the Baran. What? The warp core! Someone's triggered the self-destruct. Oh. Oh my god! Baran! She's gone. Ах вы ж гады. Там, я насколько помню, лорд в параллельную вселенную же попал. Блин, не параллельную, а в зеркальную. И там его зеркальную лорку приморил. И попал в нашу вселенную. По крайней мере, по сюжету Дискавери, я насколько помню. Блин. This can't be happening. Scan the area. Escape pods. Did she launch any escape pods? If anyone got away, we need to find them before the Klingons do.
Одна только вылетела. Sick bays reporting in. Captain Lorca needs extensive medical facilities. More than you have on board your ship. We need to get him to a starbase or to Starfleet Medical. I understand, Captain. The ion storm is getting worse and Pryor's world can't be left undefended. But if you can spare just one of your shuttles, we'll get him there that way. Please? He's going to die if we don't do something, and I can't let that happen. Sick bays reporting in. I understand, Captain. Все, ну что-то я... Погнали. Я думаю, там дальше диалог продолжится. We'll reach the edge of the storm soon. Don't spare the horses, Commander. I've had a lot of days better than this one. Enemy vessel on sensors. They're targeting us. Take evasive action. They're firing to disable. They want us alive. Shields are gone. Impulse is failing. Get us on the ground, Commander. Crash position. Brace for impact. Ох, ёп! Там все кости должны были переломать. Any landing you can walk away from, huh? Tricorder isn't showing any serious injuries. You'll live. Atmos breathable, but this is a Class P environment. The cold doesn't kill us. The Klingons will. No way they're gonna let us go now. We need shelter, and fast. Damn. This place reminds me of some of the places my family dragged me to for a vacation back home. You really haven't lived until you go camping on Andoria. Makes this place look like Waikiki Beach. Glad you're enjoying yourself, Ensign. But those of us who didn't grow up on an ice moon aren't as amused. Emergency survival protocol. Break out the gear and supplies and find shelter. I don't want this weather finishing with the Klingons started. Сейчас посмотрим, что там у нас на шаттле есть. I'm reading some cave systems up on that mountainside. It might be a good place to set up camp. Maybe even a distress beacon. I can use the shuttle's emergency transporter to send Captain Lorca and another person there. Get them out of this wind and cold. It's only good for one transport, though. Hey, while I'm thinking about it, we lost some pieces of the shuttle while we were coming down. Some of that might be useful here. We should keep an eye out for anything we can easily salvage. Mm-hmm. И... They made it. Takes guts to beam into a cave with an emergency transporter mostly held together with wishful thinking. Now, we just need to get there ourselves. The old-fashioned way, on Shank's mare, through a frozen wasteland. You take me to all the best places, Ellen. Погнали, тут клингоны сейчас прилетят. Should we worry about leaving tracks that the Klingons can follow? See those ice formations? Temperatures get high enough to thaw, then refreeze. So, the snow will probably melt enough to lose our tracks in the next few hours. Right, and if it stays cold and humid, we'll get more snow anyway. Good news. Now we just have to worry about finding our way out of here. Wait, you see those mounds of snow? Some of them are just going to be light powder, but some of those were built. Watch your step. There might be life forms in those. Oh, blin. They might not like unwanted guests. Kerwin to team. My tricorder says there's a piece of the shuttle manifold near your position. Grab it if you can, okay? We could really use it. Окей, погнали. Ой, ой, нифига себе тут. Так, а что это за... Так, погодите секундочку. Это что, у меня за скилл появился?
А, это восстановление щитов, все, понял. Сколько у вас тут? We got your widget, Kerwin. Never mind the beasties. Sorry about that. I wonder if they were staying close to it for warmth. Good work. Keep it coming. We're gonna need a lot more tricks to survive. Так, Fumarolles. I was wondering if we'd see any. Here they are. Look, geothermal activity pushes heated water up and forms those bubbling mud pools. Wouldn't recommend taking a dip though. That stuff is scalding. Kerwin here. I'm picking up another piece of debris near you. Looks like some live circuitry survived thanks to a Duralloy shell. Can you grab it for me? Thanks. Хорошо. Ой-ой-ой. Так. Ой, бежим, 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 бежим. Штука как рвать. Ой, так. Ём-пона мать. Нифига себе тут какие червячки. Ай! Фауна, твою мать. Hey, you see that? Over by the rocks? Чего? Yeah, I think it's another piece of the shuttle. А, ну да. В нем иконочка даже есть. What are these marks in the ice? Tracks of some kind? It's big, whatever it is. Let's not wait to find out more. Never thought I'd be happy to see a cave, but here we are. I can almost feel my toes again. Микрофон врезался. This was a good choice. Defensible position, adequate shelter, picking up some water inside as well. Might be able to cobble up some fortifications by carving out some rock. Все нормально с ним? Горит? Да, все нормально. Угу. Looks like they're a little deeper in the cave. If I know Kerwin, he's probably hard at work cobbling a warp core together out of rocks, a hypo spray casing, and a belt buckle. Отлично. Давай посмотрим, что он там наделал. Ну, с Лоркой-то. Живой? Captain Lorca's life signs are stable for now. His medical unit is functioning normally, and he didn't suffer any further wounds during the crash. По крайней мере, живой. Nice work, everyone. Let's set up camp. Kerwin, see if there's a way to send a coded distress beacon. To Pev, we need to know if there's anything we can use to survive around here. Так, ну ладно, мы начнем тогда создавать кемп. Nice. That'll be warm and cozy for a while. О, там уже выпивает. Ой, уже второй день пошел. Listen, I have to count on you. Landry's competent, but this might be too much for one person to manage. А что мы вместе, все нормально. Prepare to fight. You and I both know it's only a matter of time before the Klingons find us.
I need to know you'll be ready to make the hard call if it comes down to it. Listen. Dealing with Klingons, there's no room for weakness. The Vulcans know this. When you face Klingons, act from a position of strength whenever possible. When they come, you need to be ready to hit them hard. Give no quarter. You have, but not like this. You might find yourself in a situation real soon where doing things by the book won't get the job done. And people depending on you will die, understand? Trust your instincts when it comes to that, not the regulations. Be prepared to make the hard call. Ты не беспокойся, капитан, все нормально будет. Сейчас замотивируем так, что мама не боится. But at least the cave's secure. We need some more food. If something indigenous proves to be edible, our emergency rations will get us through a few days, but that's all. Это как держишься-то? Here, watching the Baran go, that was a hard hit for all of us. We lost a lot of friends up there. Right now, I think we need to get warmer. This cold's taking a toll, even in the cave out of the wind. Maybe Kerwin could figure a way to insulate the walls a little. Какая у тебя роль? As chief of security, I do a lot of team management, strategy, and planning. My specialties are in operational readiness and field leadership. Basically, it's my job to keep every one of my people in top form and to deploy them where their skills will do the most good. Какая у вас история с Лаундом? Ellen and I have served together for some time. If you mean personally, well, let's just say that the captain is aware. And he's given us the usual speech about how personal relationships can interfere with work. And so far, he's trusted us to be professional, which we've been. Понятно. That's right. He's a pragmatist, and so is Ellen. She's really good at getting things done. She's not afraid to take a hard look at a tough situation and getting down to business. She tells me I have my head in the clouds sometimes. I think she likes it, honestly. Понятно. Ладно, пойду других проверю. Good morning. I'm still working on this transmitter. It's pretty banged up, I'm afraid. If only we had some more spare parts. I'll make do. And to think, I was considering becoming a holo novelist before I joined Starfleet. Good thing I picked up a few skills with transmitters and recorders. Чем-нибудь помочь могу? If you're serious about going out in that cold again, keep your eyes peeled for metal ores and deposits. Anything with magnesium, sulfur, or other reactive ores. Stuff like that. Stuff we can burn. Speaking of ores, we could also use magnetic or radioactive ores. Those I can use for primitive power cells. Какая у тебя роль? Technical security specialist. Computer security, encryption, force field, surveillance devices, explosives, the works. It's engineering, but, you know, without the engines. A little joke there. I've actually known Landry since before we joined Starfleet. It was always something she really wanted to do. The chance to get out there, to live a bigger life. As for me, I was a video novelist for several years before she convinced me to join. I'm glad she did. On most days, anyway. Oh, and don't listen to Patel. I didn't join because I lost a bet with Landry. Honest. Ладно, давай пробуй там что-нибудь с этим трансмиттером сделать. I'm mixing up some nutrient broth from our supplies. Not the best smelling stuff, but it'll keep us alive. We're gonna need a lot of calories in this weather, so we should try to find more food if we can. Пожрачки нет никакой. We're likely to find some edible fungi or mosses in the caves, maybe some root vegetation. I don't know if I'd want to nibble on anything more complex. Contents could be dangerous. А у тебя какая роль? I'm an assault team specialist, close combat, automatic weapons, squad support. If it involves mixing it up in a fight, that's in my area of expertise. Боец Two-time такой. Ushan champion back in my hometown. That's got me through a few scrapes with Klingons. They thought their batlets were the last word in close combat. They thought wrong. Damn right. Combat isn't Starfleet's top priority. But sometimes we have to fight to protect what we value. Klingons are finding out what Vulcans have known for a long time. Andorians know how to fight. We fight to win. Yeah, У нас план-то I have есть. a family back on Andoria. 2 wives and a husband.
Ни We're хрена all себе. eagerly awaiting a young one any day now. We all knew that signing on to Starfleet would make career demands on my time, of course. But I'll be glad when this is over and I have a chance to see them again. There was an Earth Ясненько. writer who wrote that young men always feel the need to get married, or get in uniform, or both at the same time. I wound up doing the latter. I just don't like leaving opportunities on the table. The chance to have a family and the chance to serve are both too important for me to let them pass by. Ладно. Нормально будет. Так. Так, что у нас остался? Doing the rounds, Андрей. eh? Making sure your team's ready for what's ahead. Две жены и муж. I do the Зашибись. What's ahead? Yeah. Not a lot of good news there. Stranded on a frozen rock, no rescue in sight, and the sky belongs to the Klingons right now. Klingons! Beginning to wish I'd never laid eyes on them. По крайней Good мере, point. мы все, так сказать, Captain's в одном still alive, куске. and I'm Commander Patel, still with me, still with us. Starfleet trains us to deal with adversity. We'll figure something out. For now, let's see if we can scrape what we need to survive from this rock while we're here. Погнали, чё? Так, а куда гнать? А, туда мы не погоним, все, я понял. Losing the Baran was hard. You know, I don't have much left. But I am ready to fight for it. For them. My people from the Baran, they're my family. Starfleet, they give us tools and training, sure. But the most important thing that they give us is each other. Так. Так. Как-то до этой штуки надо добраться. Ага. Так. Уи, сейчас рванет. Да ты издеваешься. Так. Ага. Спасибо. Ай, блин, уже погоди. That should be enough. Let's go. Whoa, whoa, whoa! Big monster! Very big! Чего? Какой Big Monster? I'm pretty sure I know what made those marks in the ice now. Ох! Понял. Че на меня-то? We better hope none of those come to visit the cave. Honey, I'm home. Oh, good. Wait till you see what I've done with the cave. What you got there? Magnesite? Ah, indium. We can use that. I'll take those off your hands. The indium can give us some power. Just don't loiter around it. It's radioactive. I can probably use the magnesite to make some explosive charges. You know, just in case. Explosives. In a cave like this. That's not one of your best ideas, Kerwin. Even if we don't collapse it on our heads, we'd probably trap ourselves. We'd be stuck, unless we could burn a new way out with our phasers.
Sealing off the cave entrance and finding another way out is superior to being devoured by those ice creatures you mentioned. Put the explosive near the tunnel entrance. See if you can rig up a remote detonator. Better to have the option and not need it than to need it and not have it. I should have just enough parts to make a short-range radio detonator for the explosives. I can work on that while someone else sets up these canisters. With the magnesium as an accelerant, and some of the gelled thruster fuel from the shuttle, they'll go up once a charge is applied to them. Ну, я пойду поставлю бомбочки, чё. Сейчас явно эти монстры придут мне. Кто там они? Скорпионы. Так, а у тебя чего? Glad to see you made it back in one piece. Judging by the looks on your faces, you didn't come back empty-handed. That's good news. Come and have a seat, Ellen. Got a reasonably smooth rock, nice and heated up for you. Материал нашли. Thanks, Emma. You're always looking out for me. Okay, let's talk next steps. Kerwin, we're gonna need that transmitter real soon. We've bought a little time, but not much. This cold's not going anywhere, and neither are the Klingons. Хорошо. You're not wrong, but consider. We survived the Klingon ambush, and a crash landing, and those things that tried to eat us, whatever the hell they were. The captain's still with us, and we have each other. Remember, we're Starfleet. We can't give in to despair. When times are worst, that's when we need to rise to our best. Нормально. Agreed. Выживем. Let's not lose sight of what matters the most here. Okay, everyone, get some rest. I know I'm beat. Please tell me we have some more of that moss around. I need to pad out my thermal bag. It's keeping me warm, but this cave floor is doing a number on my back. Нормально. Так. Чё, отдыхаем? Уже третий день пошел. I think we're in business here. The distress beacon's operational. It actually works. I mean, it's ugly and full of hacks, but we can send out a distress signal with the beacon now. Отлично. If we use the beacon, won't the Klingons receive the signal too? If they're still trying to find us, they'll know exactly where we are once we turn that on. This cozy little cave will be crawling with Klingons sooner than any of us would like once that happens. Что-нибудь замаскировать сигнал нельзя? Unfortunately. We turn it on, and it'll be out there for all to see, friend and foe alike. We're hoping that Federation ships at Pryor's World will hear it and respond before the Klingons do. It's a risk, but one we need to think about taking soon. Ну, значит, будешь ждать клингонов, что They know we делать-то? crashed. And unless they gave up the chase, they're still out there. And they will come running the moment they detect this beacon. Count on it. So, we need to be ready to deal with them. And buy ourselves enough time for Starfleet to get here and extract us from this godforsaken ice ball. To a point, Пещерка нормальная. and use grenades or chemicals. We have to make it too costly for them to hunt us down. Catch them before they catch us. Ambush them. Хорошо, давайте им Here's the засаду plan. They'll устроим. beam down at the shuttle wreckage and start searching from there. Their teams will eventually track our route, so we hit them on the way. We'll ambush them at the snowdrifts, then fall back, fighting our way towards the cave. Make them pay for every meter. We don't have to stop them, just slow them down long enough for Starfleet to reach us. Ну, отплатим Let's take position by клингонам. the fumaroles and make the Klingons come to us. Remember, the Klingons can be beaten. Meet them with strength. Seize every opportunity. Give no quarter. Fight hard and fight to win. Ауф. Ой, не туда нажал, не туда нажал.
high ground and try to hide. Catch them in rough terrain. Так. Все. Get behind cover. They'll be here any second. Everyone in position. Ready. Affirmative. I see them. Wait for my signal. Let's give him hell. Ой. Это без костюмчика оказался. Keep up the pressure. Да, блин. Я, естественно, единственный, кто упал. Ух, ё. Нифига себе он, прыгун. That was close. You all right? Get down. Эх, погиб товарищ. Как говорится, нехер выеживаться. They're homing in on our signal. Head toward the cave before they flank us. Ай, бежим, 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 бежим. Меня там подхиливают, я надеюсь. Сейчас мы им сюрпризы составим. Keep moving. We'll dig out on the hillside by the rocks. А. Так, еще. Да почему ты на мини-то не подрываешься? Fall back to the cave. We can't let them reach Lorca. We won't last long out here, even in cover. The cave's gonna be our best option soon. The rest of you should be ready to fall back to the camp. When that happens, I'll dig in here and cover your retreat. Да ты что, решил Sound tactic. If something goes остаться, wrong, что ли? you want someone watching your back. Keep the PEV in reserve in case you need to withdraw. Think like a Klingon. Consider every weapon at your disposal. I'll make sure you have the time you need. Keep the captain safe. Tell my family what happened here. Tell them I fought for them. And for the Federation. Ну, прям как джигит поступил, товарищ. Видишь? Оставил двух жен и мужа. Which one of you wants to die first? Блин, красава. Да. I give you a warrior's death, Andorian. Успел троих завалить. Эх, еще одного потеряли. Так. Since you're back, I assume that the Klingons are on their way. Give me a phaser. I'll be damned if I go down without a fight.
Так, наверное, вот эту штуку сейчас надо будет взрывать, да? А, ну все, идут, друзья. Здрасте. Ой. Да блин, что ж я никак... Вот это не люблю. Мины. Никак мне их не получается по-человечески расставлять. Ой-ой-ой. My troops will deal with you. Jolly troop! You will not enjoy this time as a prisoner of the Empire. Нападало всякого. Что-то там успел подобрать. They smell blood. They won't stop now. I think it's time we use those explosives, Chief. Do it! Seal off the entrance! Damn! I know that look. What's wrong? Kerwin had it. What? Kerwin had the remote detonator. Make another one then. No parts. We used everything we had. Give me options, Commander. Yeah, running a little short on those, Captain. Can we shoot it to set it off? No way. We just fry the whole package. Something with a tricorder then. Maybe? I don't know. What the hell? What are you doing? Come back! This is the only way. Has to be done manually. Wait! No! No, you can't! I love you, Ellen. Always. Always. Да, прям как в «Игре престолов». Ты там рвануло, блин, по полной программе. Anna, tell me where you are! Please! Come back! Commander! We need to get moving. No! No, I'm not leaving without her. She's gone, Commander. On your feet, soldier. Do not let her sacrifice be in vain. Ну да, он то есть предложил расплавить лед. А, понятно, то есть. Так. Блин, мы же уже вышли. Че он там? Погнали, чё стоим-то? It'll take a while for the Klingons to make it through the rockfall. Let's make sure we're ready when they do. Ну чё, у нас ничего никаких, так сказать, опций больше не осталось. Give me options, people. Photon grenades. Breaking through. Klingons don't give up the chase easily. Let them come. I'll take as many of them with me as I can. Lorca here? Captain Lorca, thought we'd lost you. Not from lack of trying. My people and I need immediate extraction. Ask and ye shall receive, Captain. Ready to leave when you are. А, успели. Там лидер. Personal log. Commander Ellen Landry. А, это She's уже been gone for months. Одиссея.
And every day I'm reminded of her. I even have her job now. Chief of Security. I took it to honor her. To continue her work. To keep people safe. The captain's recovered from his injuries. Mostly. His eyes don't handle the light very well. But like me, he forges on. This war. The Klingons. Вот это уже лорка из мира вселенной получается. Этот подмен произошел именно во время этого боя. Ready for a little payback? Always. It's over. You did what you could. We all did. This time it wasn't enough. Not for everyone. I've heard from the surgeons at Starfleet Medical. They're optimistic about the captain's recovery. Though it's looking like he might have permanent damage to his eyes. Could have been a lot worse. They let me speak to him for a while, and he asked me to pass his thanks along to you. I'm glad he's still with us. We're gonna need officers like him to get through this war. Officers who are willing to do what must be done to stop the Klingons, no matter what the cost. Congratulations, Lieutenant. Так, давайте смотреть. Ну, да, в принципе, ладно, пусть как вторым оружием идет этот батлет. Угу. Я даже не знаю. Ладно, давай тактику дадим. Ой. Он тебе еще. Так, что у нас? На кораблик даже ничего и поставить. Всё ясно. Так, это тогда мы все разбираем. Сказал, разбираем. В принципе, это тоже можно забрать. Да. Так, о, денег-то у меня сколько. Прям богач. Грач-богач. И ничего из этого пока я применить не могу до сих пор. Так, давайте смотреть. Secrets. Следующий. We have a situation at the Delta Volanus cluster. One of our research stations there managed to get a partial distress signal off before it was jammed at the source. I need you to get out there and get eyes on the situation. The Klingons are getting bolder since they acquired cloaking technology, but an attack that far into Federation space is bold, even for them. Find out what's going on and render any assistance they might need at the station, if it still exists. I have a mission for you. Да я знаю. Так. Погнали. Так, а чё? О, у меня скиллы появились. Во. Так, ну я инженер. Да блин. Так, давай... Киллинг бонус и Whole Restoration берем. Да, в принципе, и Whole Capacity тоже берем. Так, и у меня Ground. Ground тоже. Weapon Proficiency. Давай Personal Shield Expert. Ага. Все. Давай Turret Fabrication возьмем. Угу. Угу. Ага. Все, понял. Так, давайте смотреть, что у меня появилось. Emergency Power to Shields. Что-то ничего нового-то и не появилось. Вот он, торпеда. Ага. Так,
Отлично. Так, на ускорение мы идти не можем, да? Это 200-дневный ветеран. Да, странно, что вот до сих пор вот эти никак не могу завязать. Что ж тебе надо? Не совсем понятно, какие у него условия. Ладно. Поставил никого. Так, на стейшн. Ну ладно, это мы потом все равно будем переделывать. Так. Давай секретики. Так, мы прибываем на Волане стейшн. Ага, дамедж, ага. Да, бой тут был. Ну, пойдем. Тут этот клингоны в клоке сидят. Так. Клингоны где-то в клоке сидят. Appeared out of Тут на меня nowhere. похож. They can do that now, right? Unbelievable. Anyway, the whole thing was terrifying and strange. I mean, they shot at us, did some structural damage, knocked some sensor pods out of alignment, and completely ruined my latest experiment. But that's it. They had us, and they just left. Чем можем Our помочь? tractor beam is offline. Actually, it's a fried little puddle of sadness, but offline sounded better. If you can, could you use your ship's tractor beam to move our sensor pods back into position? I'm sending the coordinates over now. That'd really help us get back to our research here. I mean, these gaseous anomalies won't analyze themselves, am I right? Хорошо. Давай поможем. Nice. Sensor pod beta is online again. Okay. Sensor pod alpha is back online. Klingons are happening. A lot of Klingons. They're coming this way fast. Shields up. Weapons hot. They're gonna attack. Again. Starfleet command. This is Delta Velocity. Нервный. Spreader attack. Okay, ship. We're in big trouble. А ты скотина, в инвиз ушел. И этот, ага, не помогло.
Что там? Так, из базы 1. Sounds like the Klingons are making a push in that sector. We're sending some backup your way. Command's still analyzing these attacks, trying to figure out what the enemy is up to there. In the meantime, I need you to hold that system and protect the station. Stay sharp out there, and good hunting. Хорошо. Ну, балю ж своими инвизами, блин. О! Вот и Дискавери. А, нет, это не Дискавери, это Глен. Я уже думаю... This is the Glen. Heard you could use some help. The target has arrived. All ships, fire to disable. Так, о, красную материю можно включить. Отличненько. Еще вот один остался. There'll be time for formalities later. Right now, we've got a problem. Several, actually. The Klingons beamed multiple boarding parties over during the fight. We're a research vessel. Our security forces are getting overwhelmed. If you could send some people over to help, we'd be much obliged. Так, господи. Угу. Да, погнали. Во. Полным составом пойдем. Thanks for coming. The captain still has control of the ship. She's waiting for you on the Даже bridge. имени нету. Unfortunately, the Klingons have several boarding parties between you and the bridge, and they're not taking prisoners. Окей. Так, кстати, прежде чем я проверю, не появилось ли у меня никаких новых... Нет, не появилось. Ну и ладно. Здрасте. А почему? Так, я не понял. Своим ножичком, блин. О. Так, погнали. На мостик.
You made it. Good. We have a lot of work to do here. The Klingons have done extensive damage, especially to our power systems. Mr. Strahl is doing what he can to get main power back online. Care to give him a hand? Хорошо. Что там у тебя? Like the captain said, main power's offline. We're sitting ducks without it, and the Klingons know it. Let's get to work before House Mokai turns us all into trophies. Or lunch. I'll do the heavy lifting. What I need you to do is to bring engineering control to a bridge console, divert the power flow, and enter the new power-up sequence I'm putting together. You got it? Okay. Engineering control is transferred. Go to the next console to divert the power flow. Power flow is diverted. Input the new power-up sequence next. Nice work. Main power is back online. Nice work. We're not out of the woods yet, though. Our next stop's the engineering lab. I need to get our shields back online and secure some classified data down there. Believe me, we don't want the Klingons getting their hands on it. Окей. Что там у тебя за дата? Ну, я, в принципе, понимаю уже про эту микоидную сеть и мгновенное перемещение. Дискавери смотрел. О! Какая у вас тут штучка интересная. Здрасте. Так ваше ничего. Ай, линконы окружают. О, у них байда сидит. Not sure how she pulled it off, but that Klingon put a security field up between us. Geula. Да. Geula? This day just keeps getting worse. Такое ощущение, что у него забаговался путь. Он, по идее, должен был там стоять с нами рядом. Watch my back in case any more Klingons pay us a visit. Ну да, он явно должен был там стоять. Most impressive, Starfleet. This tech will win the war for us. This will bring supremacy to my house and the Empire. Wait, what? She blocked access. I can't bring down the security field. Здрасте. Damn, she's good. Locked me completely out of the security system. I can't get the field down. Fine, she's not the only clever one in the room. Watch my back. I've got an idea. Just need a little more time. Ну хорошо.
Wait, she's dropping the field? Look out! Here she comes! Shields online. They can't beam out now. О, сама вышла, Джеула. Так, подруга. Что я выстрелить не могу? Она я хоть дебаф наложила? Фу. Ускакала, блин. Так, где он там? Looks like the Klingons aren't fond of our house guest. Shame, really. It's nice once you get to know it. Well, I have good news and bad news. The good news is I managed to corrupt a number of critical data files before she stole them. There's only 2 people in the galaxy who can figure out that mess now, and neither of them are Klingons. The bad news, well, there's plenty of uncorrupted data in there that the Klingons shouldn't have. It was classified for very important reasons. We need to stop her. Of course, if half of what they say about Jula is true. Great. To Kuvma's sister, one of the deadliest members of House Mokai. Here. Wonderful. Okay. They must be headed to the shuttle bay. I brought the shields back online so they can't beam out. If they're gonna leave, they're gonna have to get creative. Let's head down there before Jula gets any more bright ideas. You should probably make peace with the words, "it's classified," when it comes to what you just saw. Seriously, don't worry about it. Believe me, we have bigger problems here, starting with Jula. We need to stop her. Продолжаем. Так, пойди, я ж не туда ушел с радости. Да что ж я все промахиваюсь-то, господи. Дайте минки поставить. О. О. Так, о, респаун point. Так. А можно было и не ставить. А, это наши. Do you hear that? Engineering, emergency transport of the specimen to containment. You okay? Come on, let's go. We're almost there. We really need to stop Jula. Oh, that'll be exciting. Let me add that to my calendar.
Right after we stop the insane Klingon with our top secret data. Less monster, more Klingon, okay? Now let's go. И там это о таком монстре надо поговорить будет. We're almost to the shuttle bay. Keep moving. Улетают. Что ж ты никак не угомонишься-то? Где он там, господи? She stole one of our shuttles. She bypassed deck security, got emergency evacuation clearance, and hotwired one of our shuttles. Unbelievable. If she wasn't trying to kill all of us, I'd be impressed. Well, that's a short-range crash. There must be a Klingon ship out there waiting for her. We might get out of this yet. Now head back to your ship. See if you can find where she went. We'll do the same here. Погнали, чё? Heads up. Klingon reinforcements are warping in. Protect yourself and the station. But we really need to find out where that shuttle carrying the stolen data went. There's a good chance it's on a cloaked ship nearby. Ясно. Ладно, сейчас разберемся. Hate to play the "that's classified" card here, but you know the drill. Sorry. Take it up with Admiral Kensington if we make it through this. For now, let's focus on those Klingons out there trying to kill us, okay? Red Alert. Ничего, и где они? А, вон, все, вижу. Red Alert. Все нормально. Блин, ты прям красавец. Супер просто. Блин, почему таргет слетел? Мне нравится, как посреди станции, блин. Get ready to be happy. I think I know how to find where Ja'ula went. If the shuttle's in range, I can hack into its command matrix and send a self-destruct command. That'll make a big enough boom to reveal the location of the ship she landed on, cloaked or not. Молодец. Yeah, about that. If the shuttle's in a ship, it'll be tough to get a signal through the shields, the jamming, and the cloak. Tough, but not impossible. Get me close enough. I'll make it happen.
We just need to start sifting through this big haystack for one angry little needle. Leave that to us. You protect the station. Окей. Не, ну это Little. Да почему ж у меня все слетает? А, или он там типа в инвиз пытался уйти, поэтому у меня слетело. Бапаемся. О, все, нашелся. Ага. Значит, корабль у нее, будь здоров. Stroll's plan worked, but Jaula's ship was able to go to warp before we could disable it. Это дивизия. There's still hope. The explosion did a lot of internal damage to that ship. She's leaving a trail we can follow. So, we're going to pursue Jaula and clean up our mess. Thanks for all your help here today. If we pull this off, it could make a big difference in the war effort. For all of us. Удачи, капитан. Ну все, мы готовы. Так, и по идее у нас останется последняя миссия вот в этой линейке заданий именно. И уже потом в нормальную вселенную мы должны будем отправиться. Hopefully the Glen will be able to track down Jaula and recover the data before they return to Klingon space. It should go without saying that what you witnessed at Delta Volanus is classified at the highest level. Ой, да господи, уже все сказали про этот Classify. Good work out there. Kensington out. Я сериал смотрел, я все знаю, блин. Starbase 1 has been attacked by the Klingons. Though they have repelled the first wave of attack, it is highly likely that more Klingon forces will resume the assault soon. We need you to assist Starbase 1 and defend it from Klingon attack immediately. I have a mission for you. Так, блин, а почему... А, нет, или сработало, отлично. Давайте сейчас быстренько посмотрим, что у нас. Так, давай тебе отдадим. Ты у нас точно остаешься. Вот насчет остальных я не уверен. Ну, там посмотрим. Как место закончится, буду их того. Так, что у нас по счетам? 2750. А, не, слушай, этот щит у меня получше. И ну этого Regeneration побольше. Ну ладно. Я все-таки больше склоняюсь именно к толщине, а не к скорости регенерации. Не знаю почему. Потому что я, конечно, не прав. Так. Да что ж ты каждый раз вылазишь? Так. И это я до сих пор открыть не могу. Ну ладно. Так, что у нас новый скилл? Так, по одной сюда, по одной туда. Так. Так вот буду параллельно. Угу. Ой, все, Downfall. Погнали. Все, это по идее финальная миссия вот этой линейки. И уже пойдем там Клингон Вор начнется и так далее. Ромулан Секрет, Кардашьян Страгл. И вот это вот все. Только раз это все перепроходил, уже наизусть выучил, блин. Так. Что-то кораблик, честно говоря, как-то не очень.
За Winter Event. Как-то он, я не знаю, не нравится мне его дизайн. Ладно, в любом случае, я Winter Event уже трогать не буду. Ой. Во-первых, там уже не успею. Во-вторых, я все-таки решил именно на этом персонаже сосредоточиться. Да, и надо будет сейчас поставить, чтобы он полностью клиент весь скачал. Чтобы таких этих долгих загрузок не было. Потому что он сейчас сидит и тупо качает обновление и одновременно его ставит. Приятная, конечно, особенность. Он зашибись. Меня вообще с сервера кикнуло. Сейчас перезаходим, да. Неприятно. Вот Анатолий Лаптев. Давай. Заходим. Давай normal логин. Так, а вот интересно, а куда я сейчас попаду? Я на миссию попаду или... А, нет, надо... Glad you could make it. There's little time and plenty to do. I trust you see the enemy vessels near your position. Да, есть они на сенсорах. I need you conducting rescue operations as soon as possible, and the Klingons won't let you do that without a fight. Понятно. Погнали, чё? А вон там Кардиф, вижу, Черчилль, Ванкувер. Сейчас их всех восстанавливать надо будет. Так, у меня скилл появился. Frequency. Так, погодите секундочку. Это мы сюда перенесем, потому что это защитный. Он у нас что делает? Ну понятно. Это если по счетам будут сильно фигачить. All right, that area's secure for now. Let's make the most of the time we have. I need you to beam out any survivors on board the damaged Starfleet ships in your vicinity. Make it fast. The Klingons will send more ships and soon. One more thing. The Klingons aren't above ambush tactics, using their blasted cloaking device to get the jump on you. Some of them might be lurking around, waiting for the chance to strike. Окей. Сейчас... Сейчас, наверное, будут выскакивать, как черти из коробочки. Ну, как я и говорил. Так. И еще один. Так. Щиты, пожалуйста. Все, отлично. Отлично. Да вообще без проблем. Сейчас, наверное, опять. А, нет. Македония. Да. Македония. Вот на Кардифе явно сейчас будут сидеть. Как пить дать. Ну-ка. А, нет, слушай, я думал, на Кардифе тоже будут сидеть. Ну, мы всех вроде, да, все. Nice work. Glad those Klingon cowards didn't get the better of you. I hate to ask this, but I have standing orders from Starfleet Command. I need you to scuttle those ships. The Klingons have been scavenging everything they can to get their hands from wrecked Starfleet vessels. In the event we fail in our mission here, Command doesn't want the Klingons getting away with any critical resources. You have your orders. Ну, теперь их все и уничтожать надо будет. Блин, а почему не как его?
не дать было команду капитанам запустить процесс самоуничтожения, если я все равно их буду спасать. Типа, как только я подлетаю, запускается самоуничтожение, я их забираю, корабль пустой взрывается. Как-то тоже, блин, нелогично. Вот был бы Спок, он бы, блин, еще бы разрулил. Так бы и сказал: ребята, давайте. Вот так вот, Спока нету, и все, и пипец. Ты другой, Спок тут еще молоденький совсем в этом таймлайне. И дальше. Some critical supplies here. My chief engineer is sending you a list as we speak. Beam those supplies over with the personnel you rescued. After that, I need you on high alert, patrolling the area. The Klingons don't give up that easily. They'll be back. Окей. Так. А вот это что такое интересно? О! Supplies. Не успел? Surely you didn't think we'd let you seize all the glory here. А чё за корабль? And you. Да. My chief engineer isn't too happy right now, but we made it in one piece. We came as soon as we could. Wish it were under better circumstances. Ticonderoga's ready for battle. Ticonderoga? Угу. А этот, блин, как же, Седовый или Серовый, как-то у него там назывался корабль, ты забыл уже. Надо отмотать стрим на пару часов назад. Ну-ка. Сиброва, во. Тоже название интересное. Лафайет. Рузвельт там, что ли. Personnel and supplies you've sent might make the difference here today. That said, I have bad news. Our long-range sensors are picking up a Klingon force heading our way at high warp. They'll be here soon. Get ready for a fight. Господи, я их уже столько сегодня пострелял. Мне уже эколайт дали. We know how they fight. Don't expect mercy. It won't be coming from Klingons. Hit them fast and hit them hard. And captains, it's been an honor. Good fortune to you all. Хорошо. Там, наверное, Дискавери под конец прилетит. Вместе с Ларкой. Это просто интересно, как они этого персонажа перенесут в 25-е столетие. Просто если из-за Тосовского, там понятно, там это Дэниелс постарался, товарищ. А тут вот, как вот интересно, не выкрутится. Ладно, посмотрим. Ну, вот если честно, Тосовская предыстория мне больше нравится. Там и Скотти есть, и Кирк, и Спок тоже. Чехов, блин, причем Чехов там несколько раз, дух в ипостаси. Тут как-то, да, ну да, тут лорка есть, конечно. Он, блин, не такой прям легендарный капитан. Да что ж ты такой летун-то? Так, а где они там все? А где все? Все воюют, а ты что-то приуныл. Говорится. Никогда не бывал в такой ситуации, когда все воюют, а ты что-то приуныл.
Warrior of the Empire. Ох! Что вы туда наложили, что оно так рвануло? We're reading more Klingon ships on our sensors. A lot more. This is it. They're making their big push. Our initial predictions are not good. I've given the order to evacuate critical personnel and the injured. We're loading as many as we can load onto the ship stocked here. They're too damaged to fight, but they're all warp capable. I need you to draw attention from those ships when they disembark. Buy them the time they need to get to warp and to safe harbor. Окей, господи. Хорош ты их уже отталкивать. The Decatur is underway. Keep the Klingons distracted. Attention all hands. The Andor has launched. Good luck. All ships, the Lafayette is underway. Keep those Klingons busy. Там локнет слетел. Какая жирная скотина, слушай. The Roosevelt is on her way. Hold on just a little longer, people. О-хо-хо-хо. По красоте. А так я мелочевку вот эту побью. Just a few stragglers left. Deal with them. Ну. Все, скушали им щиты. Так, не понял.
Это еще один, что ли? Он, блин, только не говорите мне, что он застрял где-то. Блин, он застрял? А, ну конечно, блин. Как он там оказался, блин? Он дает. О, правильно. Выкидываю его. О. А, выгод. А вот ты, Джетула, или как я там? Джула, господи, ты прилетела. Свои раздрыги, блин. Heads up. Looks like the Klingon flagship just dropped out of warp. Sounds like you have some history with that ship. What can you tell us about... Wait, are you reading this? We're picking up some unusual energy spikes. Some new Klingon weapon, perhaps? I don't like this. Take the Lucora out of commission before it gets into weapons range. Yeah. I see you still draw breath, Starfleet. This pleases me. I'm going to enjoy breaking you. Они, как говорится... Да сейчас, вот. Так сказать, забафаться и прям... Говорит, нету стаб Лукара, а сам где? Хоть бы помог, что ли. Так, она не спасает, да? А, там Polarized Hall спасает. Ну, отчёвку еще это выпустила, блин. Спасибо, блин, за доверие. А, вот, точно, это evasive маневр он спасает от трактор бима, точно. Есть. Ну, сразу прилетало. Это мой этот Тахион Бим. Что случилось? Take a moment. You've had О, Дэниелс, ну конечно же. My name is Daniels. I'm here to help.
Куда ж без Ja'ula's Дэниелса, weapon да. used unstable mycelial tech, stolen from the Glen. When she fired it, it caused a massive temporal disruption. Everyone in the blast radius was thrown forward in time to the early 25th century. You, your crew, and a number of House Mokai ships, including the Lucara. They're currently at large. Unchecked, they're a danger to the timeline. I'd like your help in dealing with them. Officially, you were listed as killed in action. I'll help you fully integrate into this time period. That mycelial tech is dangerous. We need to stop Ja'ula, and soon. I'll be in touch. Ну, понятно, да. То есть опять Дэниелс. Вот это как Deus Ex Machina вот, в Star Trek Online. Если что-нибудь происходит, какая-то жопа, обязательно появляется Дэниелс и вытаскивает. Да. Ага. Welcome, nerds. Space Dock. Busy day on the holodeck, sir? Ну да, I да, love да. dressing up for those historical holo novels, too. My Harry Mudd costume took first prize last year. That being said, you're scheduled for a meeting with the top brass, so you might want to update your uniform beforehand. The Admiral can be a stickler for that sort of detail, after all. You're scheduled for a meeting with the top brass, so you might want to update your uniform beforehand. The Admiral can be a stickler for that sort of detail, after all. That was good advice. Report to the tailor and speak with them about updating your uniform. You're over 150 years out of date in that regard. Ну да. Так, ладно, это все хорошо. Давайте посмотрим, что там нам дали. О, да, слушай, engine-то получше все-таки. Ну, относительно получше, конечно. Так, а щиты? Ну, щиты явно хуже. Так, дальше. Так, ага. Так, abilities. Ага. Не, это пока синенькие оставляю. Это мы Эвелина дадим. Угу. Все. Так, это мы до сих пор открыть не можем, да? Ничего из этого. Так, делите. Все. Ладно, я с этим, с Тейлором, как говорится, поговорю, но, ну, с гардеробщиком. Вот, но ничего сейчас менять на стриме не буду. Ладно, это пока не буду забирать. Welcome to my shop. That's a fine replica uniform you have there. Mid-23rd century, yes? My compliments to your replicator. Now, if you'd like to update to something from this century, have a look around and let me know if there's anything I can do for you. Okay, found the tailor. Take care of any uniform modifications you need here. You're almost ready to meet Admiral Quinn, but there's someone I'd like you to speak with before that. Philip Cray is a fellow temporal agent. He'll be working with you from time Ну to да, time. он в ТОСовской версии тоже есть. Угу. Hello. You can... Понятно. Можно, в принципе, быстренько сменить на какой-нибудь. Ага. Баджоран. О, господи, даже такое есть. Ну, вот Одисси. О, Section Сиера. О, Сиера Блак, кстати, прикольно. Сиера Экспериментал. Ага. Ага. Starfield Academy. Next Generation он есть. О, Original. Ага, да. Баджоран. All Good Things. Ну-ка. Так, сейчас посмотрим. Да, прикольненько. Ну, не знаю, нет, что-то... Мне вот Sierra Black нравится. Вот, ну-ка. Да. О.
Прикольненько. Единственное, что надо цвета будет поменять. И почему у меня баджа нету? Все понятно. Лейтенанта. Вот, бадж. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сколько всего-то. Даже такое есть. Ага. Ой, ну он платный. Motion Picture. Generation. Это этот бадж Альянса, понятно. Вон Odyssey поставлю, да и все. Классический. Все. Пиночки у него. Ладно, потом модифицирую, на самом деле, не буду сейчас уже время тратить. Ой-ой-ой. Где тут экзит-то, господи. Все, я случайно не туда нажал. Ну вот, пусть пока так. Потом модифицирую, там цвета подберу и так далее. Сейчас. Я не туда, естественно, побежал. Штанишки какие-то не очень, да. Но мне реально Sierra Black вот из всех таких вот больше всего нравится. Очень прикольно сделан, особенно если всяких атачментов там понавешать и так далее. Так, вот он этот оперативник темпоральный. Ну реально, они, конечно, с Дэниелсом. Ну, с другой стороны, других вариантов-то и не придумаешь. Let's hope we stop Jaula before she causes irreparable damage to the timeline. Ну, с Джаулой там потом отдельное будет. Да. Come in. I've been expecting you. I've been reviewing your service record. It's exemplary. You've accomplished a great deal in your career. Starfleet can use more officers of your caliber, to be certain. I hope you're ready to get back out there. A situation has come to my attention, and I'd like you to look into it. И вот они полетели, квесты. Да. Ну ладно, на это мы пока брать ничего не будем. Так. Ой, да господи, я уже и так уже тут покупал этих скиллов. Так, вот так вот сделаем. Так, а граунд мне пока не дают, да? Да, граунд у меня пока один. Так, Хенгер, ну блин, это дроновозом быть. Не, чуть не хочу быть дроновозом на самом деле. Increase duration of most battery and device. Девайс эффектов, да? Так, погоди, под девайсом это же вот по идее вот этот красный метр-антиметр уже тоже туда входит. Ладно, хер с ним, да, возьму это. Дроновозить я не хочу. Так, и по идее, мне же уже должны выдать новый корабль, нет? Должны. Так, сейчас давайте посмотрим. Вот они, эпизоды пошли. Вот он, Discovery Age, это мы все прошли. Вот он, Klingon War. Ага. Вот она, Jaula Discovery идет. Ага.
Клингл Civil War, это как раз таки из-за этой придурочной. Да, ой, господи, что это было? Так. Так, это customization. Вот. А Squire Ships. Я ж могу уже... Ну, это Starship. Warbird. Light Cruiser. Так. Так. Utility Cruiser. Так, где фильтр? Включите меня, пожалуйста. Так, мне... да, вот крузеры. Батл-крузеры давайте. Варберды мне не нужны. Сайенсы мне не нужны. Эскорты мне не нужны. Файтеры, шаттлы. Кэрриер тоже не буду. Давайте вот этот. Я сейчас на лейтенанте, да? Вот. Давайте смотреть. Ой, тут сколько всего. Угу. Installation. Ага. А, это уже за денежку. Все, понимаю. Малаховский лайт-крузер. Ух ты, блин. Так, а что тут еще есть? Utility. Ну, я смотрю, бридж офицеры, они везде одинаковые. То есть вот разницы нету. Ну, тут, да, естественно, круче. Ага. Все понятно. А потом у нас лейтенант командор идет. Да, лейтенант командор уже 4 начинается. Но у меня лейтенант командор еще... А, ну даже, значит, и смысла нету менять. Сейчас тогда посмотрим, что там у нас дальше идет. Под лейтенант командора. Ну это... Этот... Ага, вот он. Угу. Так, 2 желтеньких у нас везде идет. Ага. То есть мне нужен второй желтенький. Все. Ладно, повиси пока. Я, может, потом тебя тупо разберу. Мне бы вот тебя бы взять на самом деле. Так, Флетчер. У нас тоже без нормального. Вот, давай вот тебе вот так вот дадим. Вот Science, Tactical. А, то есть у меня 2 тактика. Ага, все, вижу. Recycle. Так, ну что, ладно, тогда возьмем, наверное, заданица и на этом закруглимся. Это так уже 4,5 часа. Что-то так нормально. Нормально так. Ну, вот, Age of Discovery. Ну и прям вниз пойдем. Вот, Klingon War. С него и начнем. An important Vulcan ambassador is traveling from his homeworld to the monastery at Pajem. Capturing the ambassador would be a major coup for the Klingons or Orions. So we're assigning you to make sure everything goes smoothly. You were to escort Ambassador Soketh to Pajem. Please meet him at Vulcan. Once you locate him, speak with him about the transport mission. Do whatever is necessary to keep him safe. Ну, все, отлично. Так, ну на этом закончим. Я сейчас после стрима еще сбегаю к этому, к товарищу Тейлору. И... а где он стоит? Я уже забыл. Где он? Это тут же. Так. Так, это Информари. Так, клуб 47. Exchange. Вот он, по-моему, уже здесь, да?
Да, вот он, Тейлор. Да, я вот к товарищу Тейлору сейчас сбегаю после стрима и переделаю униформу всем, чтобы все красивенько выглядели. Так, ну ладно. А на этом буду закругляться. Всем, кто заходил, всем огромное спасибо. И надеюсь, вам понравилось. Увидимся еще.